Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we, thine unworthy servants, here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interest, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates within the same in true love and charity one towards another, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Pray be seated. Morning, all members. Go shota batho ba le bararo. A ko le ba bitseng re simoleng ka nako.
Honourable members, good morning. Let's start our business with Minister's question. Honourable 𝗠𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 question. Anybody standing for them? Okay. Honourable Sashando. Ke a go leboga motsamaisi wa dipuisano ya ka re itse potso ya mohuta o ke e hiwang e bulegile mo re ntshang hela ka mo re reng theme kana gore mono wa potso o remeletse mo go eng mono wa potso e o remeletse mo the bonere go budiwa go te 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 city e tshwanetseng go agiwa ko gantsi e begilweng ngwaga o hetileng ga ke ka kgwedi ya September October morago ga gore tautona e go tsenelela phuthego ko ya World Economic Forum ko Davos go bo go tswa kwa go ta go ntshiwa pego kana go ribololwa project e ya gantsi 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 city ya ne ke re ke hetona sebakae se ka gore kganye ga ise buiwe mo parlamenteng gore a re begele ka yone pele ga ke tsha dipotso tse di tlhamaletseng yaanong di itebaganya le dintlha dingwe tsa yone gore gongwe ka re yalela ka bophara gore e sa le begwa go iragetseng le gore ditumalano tsa yone tota ke eng ke a leboga. Honourable Minister, Honourable Assistant Minister standing for the Minister of Defence, Security and... Thank you, Madam Speaker. Gongwe ke tlhalose jaana gore potso e rile e goroga ya takwa ka go rona ko ministering ka gore the smart city e facilitatiwa ke ba rona ba BITC ke gone mo le bonang ke mehano gore ke tle ke arabe potso mme ebile ke arabe ka bophara jaaka mmutsi wa yone a tlhalositse jalo gore re arabe ka bophara gore Madam Speaker, the government of Botswana, through Botswana Investment and Trade Center, BITC, has been facilitating the proposed Zoda City development as a potential strategic investment initiative at Junction 44 near 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢. The promoters of Zota's group, a UK-based investment management company, first engaged Botswana in 2020 during a presidential working visit to London, United Kingdom. In early 2025, the promoters approached the government of Botswana with a project proposal seeking to develop an integrated smart city near the Okavango Delta, aiming to link with and enhance the high-end tourism offering of the Delta. Subsequent discussions by the government with the promoters led to the selection of Junction 44 in the 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 district as the ideal project location for the proposed city and its anchor sectors, which will include logistics, tourism, aviation, renewable energy, digital infrastructure, smart agriculture, and supporting urban development. Madam Speaker, the proposed Zoda City development is a long-term strategic investment aligned with Botswana economic transformation agenda and economic diversification goals. The integrated smart city concepts include logistics, aviation, tourism, renewable energy, smart agriculture, digital innovation, and supporting urban infrastructure. If successfully implemented, the project could attract between 30 to 50 billion USD investment, and it will generate over 20,000 jobs and enhance regional trade and logistics connectivity,
and foster skills development and enterprise participation for Botswana. Ongoing engagement with the promoters of 𝗧𝗏𝗧𝗜𝗢𝗡 Group led to the signing of Memorandum of Understanding with the government of Botswana in early 2025, and the establishment of a multi-agency technical team led by the BITC to coordinate government facilitation and assessment of the project feasibility, including the identification of suitable site for the proposed development. Madam Speaker, a technical site assessment was conducted, led by Department of Town and Country Planning, that resulted in Junction 44 within the 𝗤𝗏𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 district being identified as a preferred location for the proposed development. Due to its land availability, strategic location along the Trans-Kalahari Corridor, and a potential to support integrated urban and economic development. Subsequently, at the 2025 Global Expo Botswana, 𝗧𝗏𝗧𝗜𝗢𝗡 Group signed a Memorandum of Understanding with the BITC, the Trans-Kalahari Corridor Secretariat, and the 𝗤𝗏𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 District Council to facilitate cooperation and effective facilitation of the proposed project. Progress update. Madam Speaker, since government began facilitating this project, the following milestones have been achieved. Government facilitation. BITC formally accredited the 𝗧𝗏𝗧𝗜𝗢𝗡 project as a strategic investment initiative following preliminary assessment. A multi-agency technical team was established to coordinate government engagement on the project. A due diligence visit has been conducted to the company's offices in Manchester, UK, by officials of BITC, the Botswana High Commission in London, and the representatives of Botswana security agencies. Consultations have been undertaken with the key government institutions, including the Office of the President, 𝗤𝗏𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 District Council, the Botswana Investment and Trade Center, the Trans-Kalahari Corridor Secretariat, and Special Economic Zones Authority. The 4,000-hectare piece of land earmarked for the project has been previously allocated by the 𝗤𝗏𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 Land Board to Botswana Investment and Trade Center, who will hold in trust for the project and manage public exposure by exercising all the necessary safeguards in execution of this project. An application for special economic zone status of this proposed city is currently being processed. The project has so far been presented to 𝗤𝗏𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢𝗢 District Council and the 𝗤𝗏𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 District Development Committee for support and buy-in. Investor readiness. Madam Speaker, it is essential to confirm that the regular project meetings are being held with the promoters of 𝗧𝗏𝗧𝗜𝗢𝗢𝗢 Group to evaluate progress and unlock emerging challenges. The most recent meetings was held on the 5th of August 2026. The promoters of 𝗧𝗏𝗧𝗜𝗢𝗢𝗢 have so far secured a carefully curated support system of globally recognized partners in specialist areas of master planning,
detailed design, legal structuring, project development, transaction advisory, project financing, engineering and infrastructure delivery. Madam Speaker, engagements are ongoing with the administrative capital for urban development, the developers of the new Cairo city in Egypt, the draft memorandum of understanding between ZODAS and the administrative capital for urban development of Egypt is currently ongoing through the Egyptian government's internal approval process. Formal engagements are also ongoing with Afrexim Bank, with the bank currently reviewing the project documentation and conducting a detailed KYC on the project and its promoters. Africa 50 has also been engaged and continues its internal review ahead of their next engagement phase. Further, investor roadshows are planned for the week of 7th of September 2026 to Abu Dhabi in the United Arab Emirates, where more strategic and support for the project will be secured. In conclusion, Madam Speaker, government recognizes the potential strategic value of this proposed ZODAS city development to Botswana's economic transformation agenda. However, the government remains committed to ensuring that all investment proposals, particularly projects of this magnitude, undergo comprehensive legal, financial, technical, and institutional due diligence before any implementation discussions are made. The government will continue facilitating the project in a transparent manner while safeguarding Botswana's national interest, ensuring regulatory compliance, protecting public resources. Thank you, Madam Speaker. Honorable Selfando. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Ke leboga le tona ka karabo le gae sa nkgotsohatsa. And ke tla tlhalosa gore ke eng e sa kgotsohatse be ke tsenya ya ka ne ke re dipotso tsa dis more specific. Kana tona mo progress reporting ya gago o buile dio tse neng tse re di itse tse re di boleletsweng last year. If you could, there's a lot of noise that side. But anyway, I hope ke tla tsholetsa lentso gore la gona le moduma ka kwa party e busang ke utlwale tona. Le kere ga o re project update nane ke soletse gore wa gore bolella gore tse di sha tse di iragetseng e sa le project e announced last year go sainwa MOU e tla nna e me batho ba go gantsi batho ba go Charles Hill mo nojane gompieno o ba bolella hela gore project e accreditilwe o ba bolella hela gompieno gore ya nong go na le technical team o ba bolella hela gore ya nong lo tswa go ira due diligence mo ZODAS e nna ke dumela ka bo lo dirile pele ga lo saena MOU ka go irwa yalo ga o saene pele o itama bo re ke tla kira due diligence o bua gape gore di consultation di tsweletse le ofisi ya ga Tautona tsele ntse re itse ka gore ofisi ya ga Tautona ke yone ne e bega o bua gore le ha se le transferilwe mo go builwe last year ka October means ke progress report ya gago yaanong o bua gape gore yone ZODAS e santse e batla di partner me ga wa simolola karabo wa gago o rile batho ba sale ba simolotse go kopa go ira tiro ka 2020 re mo go 2026 6 years later yaanong ke kopa go botsa potso hela tse di tlhamaletseng ka gore e ya gago karabo ya gompieno
it has not made us any wiser. Motho o ka gantsi gompieno ga o etsa go araba ga a itse gore ke eng se sešwa se o lekang gore ba se itse se ne ba sa se itse morago ga kitsiso ya October 2025. Ke batla go tlhamaletsa dipotso tse di se kae. And then maybe ke botsa dipotso ke bolela gore I support the project. On paper ka gore it makes sense. But ke buang ka bo diversification, green city, renewal energy, the use of renewed energy projects. So ke eme nokeng. But my frustration is ga ke itse gore go pala eng gore go nne le progress. Yaanong ke batla gore o tlhalose gore memorandum of understanding o signweng is it a document that you can avail to me as a parliamentarian? Ke le mo parliament. Anka itse gore tota re signeng e tere ke simolola go ema project nokeng ke be ke itse gore ke emeng a re ka bona memorandum of understanding. That's number one. Number two, what are the timelines? Re sologele go bona eng mo citing le. So very just two basics. Can you share the memorandum of understanding with Parliament? Two, timelines from start to finish. Ka gore ga ke batla gore next year e re ke go botsa a bo mpalolela tsone tse ke di boletsweng last year go 2026 gore ba roletse dio tsa 2025. Ke batla gore bolela di timeline gore ka 2027 ka gore ke tla e botsa gape ka 2027 o se kwa boela dio tsa 2026 tse e leng tsa 2025. So where's the memorandum of understanding? Can you share it for appreciation? Number two, give us the full timelines le gore lo go monitora yang project yone. Ke a leboga. Minister. Thank you, Madam Speaker. Me ke tlhalose jaana gore mo dipotsong tse di boditsweng ke mototegi ke a di lebogela. Mme ebile ke tlhalose jaana gore thulaganyo e ya smart city ke nngwe ya di-project tse e leng gore ga se gantsi ke la ntlha ditabo di bonala mo lefatsheng la Botswana. Mme ebile gape ke tiro e nngwe e tona e leng gore ga se ka tsamayang ka sepiti se e leng gore gongwe mototegi o tabaeleditse ka sone. Jaaka ne ke tlhalositse sentle gore kgang e simolotse ka 2020 mme ya didimalla ruri gone go e be re tautona a nna le gone kwa ka 2025 a ba ya go kopana le bona 2025 re bua last year gompie gore mo 2026 ha go diwa ko ga bo go dira thulaganyo e hapegileng ya gore yana lona le BITC ke lona ano le tshwantse gore le lebelebele o gona go bona gore ke mosepele o e leng gore ga se mosepele o motho ke mosepele o tshwanetseng gore le ha se la Botswana le o dire ka neneketso go lebella tse tsotlhe tse e leng gore di a tlhokega gore se ka ra iphithela e le gore gongwe re tsentse le ha se la Botswana ha go sa tshwanang teng. Ke gone mo boneng e re ba senona ba dira yalo ba tsaya leeto ba ya ko UK ba ya go bona gore diofisi tsa batho ba di hakae ba ya teng ko ba dira tse tsotlhe tse di tlhokagalang mme o akanyela gore re ba simolotse go ba engage ka 2025. Ha ba tswa ko ga bo go ta go nniwa hatse go lebelelwa gore le ha se le ne ba le akantsela ntha ke la ko 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗏 mme ga ithela le gore no Procedure, madam. Procedure, Honorable Salsando. I think Minister o boelela karabo e ya intshitseng. Na ke buile tse pedi hela. MOU a parliament e ka nna le access to the MOU. 2 timelines. That's all. Your member, ite ba ganyele tse pedi tsa di boditseng. Le ska la lebala gore kana nako ya lona bona gore go setse bokae 3 minutes. Tla bo e hela go tsena engwe. Madam Speaker, ke tshwantse gore ke arabe ka hananga a batla ka teng gore ka ha dumelang ka teng mo potsong ya go ha botsa o dumela ga gore ka re go a diega yaanong ke batla go tlhalosa gore ga go diege
jaanong ga e le gore tse ke di arabang ga se tse e leng gore ene wa di batla nna ke ka ga ke dumelang ka teng gore ke tshwanetse ka tlhalosetsa batswana gore ga go a diega lehase la Botswana le tsamaya ka dithulaganyo sedibeng go iwa ka tsela re tshwanetse ra tsaya dikgato tse tsotlhe tse di tshwanetseng gore ga se tiro hela e leng gore o ka re mo e re tsoga maphakela o ithela sengwe le sengwe se siame ne ke le ka go e tlhalosa jalo gore batswana ba e tlhaloganye gore go ne go lebile go kaelanta go simolola 2025 go ta go tsena mo nakong ya gompieko e rileng ke eng se se dileng ka gore o buile ka gore ga a kgotsogalle le potso ebile o bona e le gore ra diega Okay, honorable ke yone ne sharing. ke batla gore ke e tlhalose ke tata ke wela ka di-timeline ke gone mo ke tlhalosang kere ke yone thulaganyo e rileng ga go seno nna ga yana go dua ko kavango ga bo go iwa ko gantsi go a o sekasekwa koo go dirwa di-consultation ba gantsi le bona ba bolelelwa sengwe le sengwe ka gore re puso ya morero e re sa batong go tlogela ope konta after the consultations le ba lebaganeng le ka boa lehase ke gone bo ba re neela lehase ga ba seno ba re neela lehase jaanong kana dikompone tse di ntseng jaana tse di agang ga se gore bo bana le madi a ba beileng ho a le mo accounteng ha ba ntse jalo ba itse gore di-company tse di trustiwang ba buisana le dibanka tsa bone ha ba buisana le tsone ba tisa di-proposal ko dibankeng tsa bone ba itse gore jaanong lehatshe le teng jaanong ba buisana le bone ke gone mo o boneng BITC e bone gore lehatshe le nele e nne bone ba le apply-ela gore ga go ka nna le mathata ko pele lehatshe be le ntse le sala lehatshe la Botswana jaanong ga ba dirile jalo ba dirile ditumalano memorandum of understanding o leng teng gore lehatshe ke le re ka lo neela jaanong ke gone mo o bonang ba tswa ba buisana le dingwe dikompone tse di dirang tiro ene e tshwanang e re batlang gore e dirwe e dirwang ko Egypt jaanong ba buisana le bone bo maitsanape ba ba itseng gore tiro e dirwa yang Honorable Mathothe ne ke re ya MOU gore a le ka kgona go share a re wele ko setse go tlogela kana Madam Speaker yeo ke e re ka lebellang pele ka gore o ithela e le gore di-memorandum of understanding tse dingwe ke tse e leng gore ga ngwe ga di batle gore go nne le o ta di bona e nna between the agreement between the two parties mme ke e re ka e tsang ka gore ke potso ya e botsang gompieko ke e re ka e lebellang re tata re moha karabe ko morago timelines di-timeline ga ra ntse re le gompieko go dingalo gore ke go bolela gore di-timelines di tabere di tseleng ka gore dipuisano tsa gare ga the promoters le dibanka ke dipuisano tsa ba di buisana mme a ba seno nna ba di wetsa gore jaanong madi a re tata re boela kwano re ta re supa gore jaanong go a go simolola le ga re bate gore re beye di-timelines tse dingwe tse e leng gore e tla re ka moso gape ga bogotonya ne le re neetse nako ya gore mme re ba neeleng sebaka sa dipuisano le dibanka tsa bone e re ga ba seno nna ba di wetsa jaanong ba bone gore madi ke ya a teng ke gone anong re tatang re supa jalo re be re itse gore anong go kaiwa ko ground breaking jaanong dithulaganyo di hantse di la gare ga bone le dibanka tsa bone thereafter that is when re tata re bua exactly gore go a go simolola le ke thulaganyo e le itseng gongwe le motho a kopa loan ko bankeng ha a isitse kana o ise ko NDB kana o isitse ko kae go na le ditse dingwe tse ba tla go di botsa o tsaya nako mo teng mo ka taba tlhalosa hela gore o ka simolola project le ha o seno nna o bona data approval. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Honorable Bagai Sama for the next question. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente mma ke dumediše ba tutege dumediše le ba kgaolo ya sosong potso ya bobedi ke e itebagantse le the Green Climate Fund project e ke neng ke re tona wa lephata le le maleba tata a re hete kudiso ka the Green Climate Fund e salang e simolola ka 2010 e maikelo ya yone e neng e le go lwantshana le kgothalesego ya tikologo mme ke re ke tate ke botse tona mo dintheng tsone tse gore ke utlwe gore yone the Green Climate Fund project e nyalana yang le the BTEP project program ya rona re le lehatshe le the current National Development Plan 12 le gore nna jaaka ke le motho yo emetseng kgaolo e na le barui ba bantsi ke na le barui ba ba mo commercial scale ba ka ko Sandveld ranches le ba communal
barui ba rona ba re hodisetsa mo mahodisong a rona gore mme yone maikelo a yone project e ke go thusa go le kae go oketsa dikgomo jaaka re lebile selo sa rona re le puso sa 5 million go ralala lehatshe lotlhe le gore mme what are support investment initiatives tse e leng gore di teng mo industry yone ya thuo le go gologela ko mehameng e mengwe and the value chains associated with that le gore tona gongwe a tete a re tlhalosetse sustainable measures tse e leng gore they have them in place and beyond through the Green Climate Fund. Ke dumela some of my questions di tla tswa mo gore tona o tabo a tsibogetse karabo ye potso e jang ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa parliament. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Dr. Edwin Dikoloty. Ke a go leboga Madam Speaker, ke leboge motlotegi ba gaisamang mo parlament wa Lesotho o kgatalang thata ka tsa tikologo o mo biking ye a neng a sa robala a lla ka melelo ko mohate ena a supa gore e tsamaelana ko moralane polasi ka kwa di a sha moloko wa peperetla o lebile le ko 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 ke mo parlamente a kgathala ka go bona gore matshelo a batho ba Lesotho e a tokagala matshelo a Batswana a tokagala. Me, Madam Speaker, before I answer this important question, I need to give a background to the project. Madam Speaker, the ecosystem-based adaptation and mitigation in Botswana's communal rangelands is an ecosystem and livelihood resilience project co-financed by the government of Botswana and the Green Climate Fund to a tune of $97.6 million. The government co-financing amount is $54 million. The balance is covered by Green Climate Fund grant of $36.8 million and Conservation International funding amount of $6.8 million. The project is being implemented in 3 landscapes of 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢, Bubirwa, and Ngamiland, covering 6 administrative districts of Bubirwa, 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 North, 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 South, Mabutsane Northwest, and Okavango, with a total of 104 villages. Part 1 of the question, Madam Speaker, the project is positioned as a cornerstone in revitalizing the agri sector and is strategically aligned with the National Development Plan 12 and the Botswana Economic Transformation Program, contributing to national objectives of enhancing climate resilience within the livestock sector, to raising agri's contribution to national GDP from the current less than 2% to at least 6% within 5 years, and to strengthening the competitiveness of the beef industry through rangeland restoration and value chain development. Part 2, Madam Speaker, of the question, the project directly complements government policy goals aiming at building livestock production and productivity, including building cattle numbers, and of course to the target of 5 million. For example, Madam Speaker, the project aims to promote value chain and agro-industry development, improving access to markets and quality standards, adoption of climate-smart agriculture, sustainable land management, and strengthening policy and legal framework to promote climate resilience, all espoused in our NDP 12. Madam Speaker, firstly, a key component of the project is the promotion of feed availability. In communal rangelands, most fodder feed is derived from the rangelands. And with restored rangelands and healthy ecosystems, there will be adequate forage to enhance livestock production and productivity. This enhances conception rates, birth rates, reduce mortality, and ultimately result in an increase in national herd. Madam Speaker, capacity building through the eco-rangers training provided through Buang will enhance livestock management and help build
cattle numbers through reduced mortalities and improved conception and calving rates. This training, Madam Speaker, is done on site. Part 3 of the question, Madam Speaker, the project promotes investment in livestock and other value chains by turning degraded land into productive, high-return asset class. It improves forage quality and water availability, which lowers production costs, boosts livestock yields, and attracts private capital through eco-labeling, premium certifications, and climate-smart financial products. In addition, Madam Speaker, this project will promote governance systems that provide greater certainty for sustainable land management. It will strengthen farmer organizations and community institutions. It will improve access to technical knowledge and extension support. It will generate scientific data and rangeland information that can guide future investment decisions. It will strengthen collaboration between government, communities, development partners, and the private sector. It will promote enterprise development to improve rural economies. The communities in the project, Madam Speaker, will be supported to explore and develop site-specific business plans from the natural resources and livestock for economic opportunities that sustain long-term climate-resilient livestock production, working with Leah and Sida, 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢, le re Nzima. Further, Madam Speaker, trainings on market readiness and literacy will be undertaken, and alternative markets for the beef from the area will be explored. Part 4, Madam Speaker, the project's primary goal is to strengthen the adaptive capacity of Botswana's people, institutions, and regional ecosystems to respond to the impacts of climate change long after project funding has ended. This will be achieved through several measures. Madam Speaker, is strengthening local institutions. The project builds the capacity on already existing implementation structures, such as farmer facilitation teams, village grazing committees, farmers' committees, and government extension services at district level to continue supporting sustainable rangeland management and community planning. Part 2, Madam Speaker, is institutionalizing sustainable rangeland management. Rangeland stewardship agreements and community-developed grazing plans establish governance systems that communities and government can continue implementing beyond this project. Madam Speaker, is capacity development. Training provided to farmers, community leaders, eco-rangers, and government officers create lasting technical knowledge and skills that remain within communities. And the development of the heading curriculum offered through Buang CIC will continue to be provided. Discussions between Buang and the Ministry of Higher Education are ongoing to utilize brigades and include the heading for health curriculum in the brigades curriculum. And intake will be open to interested farmers, which will enhance scaling up. Madam Speaker, environmental sustainability, restored and better managed rangelands, improve forage availability, soil health, water infiltration, and ecosystem resilience, providing long-term benefits for livestock production and rural livelihoods. Madam Speaker, is social sustainability, inclusive governance, gender equality, youth participation, and effective grievance mechanisms, strengthen community ownership, and ensure that benefits are shared equitably, increasing the likelihood that project interventions will continue after the project closes. Madam Speaker, project e tona go heta ma Afrika ya go rekisa mahodiso e hitlhelwang gone ka kwano. Ne ke tlhalosa gore e ama metsi mme maikelo a yone ke maikelo a leng gore ke magata mmogo le bithepo ke magata mmogo le se re se tlamileng re le lephata under NDP 12. Ke project Madam Speaker e leng gore mo phelong ya yone ta kgona go heta mebereko e heta 6,000. Gampe ko re se re train di farmera, Madam Speaker, di heta 500. Madam Speaker, sengwe se ke eletsa gore parlamente ba se mo go thata. Botswana o gotlegile. Naga ya rona e se kgwahetse. Ha re ka skireme ka dinao. Ra netehatsa gore re rutisa mahodiso
tsotlhe tse re sa boleng go di ipaya pele e tla nna lehela la lehela. Leboga thata motlotegi Bagaisamang na bua ka melelo. Ke dumela thata gore ta re ntse go tsweletse ha motlotegi Molutsi o tla bua ka El Nino e leng gore e nyalana thata le potso e motlotegi Bagaisamang a re beileng pele. Mme ke dumela gore ka ha re package tseng dikgang tse ka teng re tla di atolosa. Ke letse go bohelong ke go kopisa ko mahelong a e leng gore ga a tsengwa mo projecting ye gore le bone ba kgone go tseeletsa tota nnete e tshwantseng gore re tlele Madam Speaker, this one size fit all type of programs ga di sa tlhole di re berekela. A re lebelele gore ko kgaolong yele ba tshwanetse keng re ba segele mo go ba tshwanetseng ke kgang e leng gore ke dumela motlotegi Bagaisamang o e setse morago thata ke sone se o bonana le kgatlhego a bone project ko e leng teng go bona gore e ka nyalana yang gore e kgone gore e busetse batho ba le soso sengwe se e leng gore e ka re le ene ga a boela ko go bona ba re a re ke tshwerise ke kgaolo e melapo ke kgaolo e leng gore o eletsa thata ka gore mo projecting e re lebile thata dikgang tsa metsi o lebile thata le ene gore ko melapong ya gagwe a bone gore o ka anya eng gore re go phunya didiba mo melapong ye gore ba gagwe ba kgone go nosa mme gape ke kgaolo e leng gore e dithaba pula di ana ra itse gore di gotlha the topsoil ka bokete jo bo kana ka eng metsi a nnang a ela merolo e ne e tlhase batho ba le soso o botsa e le gore o batla go dilo tsa bone gore ba di kopanya ya Madam Speaker gore ko bohelong batho ba le soso le bone ba kgone go nyenya ba re nyamego ga re rumile ebile re a bona gore morongwa wa rona o nna re sikire gongwe le gongwe kwa leng teng ke a leboga Madam Speaker. Bagaisamang. Ke a leboga Madam Speaker. Ke tsaya gore make go leboge tona re Dikoloti ka karabo e tlhaloso eo e o hilele ka ha o neng o wela ka teng ke supe jalo raetso ya ka o bua gore melelo e ya maabane e na le malatsi a mabedi ke lemile ka kwa ke leboge ba lephata la ga re Molutsi gore a ba ne ba reporta gore ba kgonne gore ba e contain mo bosigong ba bo re botsoga mme ke santse ke le gone go ke ne ke rile ke utlwa o tlhalosa gore the project is currently implementiwa 3 landscapes ko Bobirwa ko Kavango le ko 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢 ke ne ke batla go utlwa gore jaaka o no supa o bua ko pheletsong gore kana kgaolo e ke leng ko gone e melapo ba re editse ko Mmamoeletsi le ko Nkgorotshwane ko ba batang go epa didiba mo tlase ga melapo gore mme le bona gore rollout ya yone go a ko mahelong a mangwe yone le ba jang se sengwe le sone ya ka no o supa gore kgaolo ya ke yone ka bo yone it should be an agricultural hub kana le dikgomo tse di swarang 130,000 mo ko kgaolong ya yaanong ke sone se o bonang re lebile thata yone ya Green Climate Fund gore rona e ka re thusa jang melapo batho ba ka e ka re thusa jang mo bathong ba ba batlang go epa didiba mo tlase ga melapo go nosa mme re sa go thagotane le tikologo yaanong tota hela ne ke batla gongwe yone gore ba go kgaolong ba utlwe gore gongwe ba ka sologela gore e le rothodile le wetseng ka kwa ga Lucas a bona di dimetse yana ke ne ke ipotsa gore ke eng ha di dimetse yana ka nte sengwe sa iragala go Bobiro gore le ka ko central ka kwa re ka bona tsibogo ya yone ka tselentseng ja but tse dingwe ke dumela gore jaaka o bua I think o nkarabetse ko pele mo go tsene ke rile ke tata ke dira follow up mo go tsone ke a leboga Madam Speaker. Minister. Ke a leboga Madam Speaker ke leboge motlotegi Bagaisamang kana motlotegi Bagaisamang Madam Speaker o setse mo thala dikgang tsa gore go tlhangwa ga the TGLP ka 1975 e ne tla ele nngwe ya di-intervention tsa go leka go babalela mahudiso mme wa bona gore go kgoromeletsega ga gone gore dipolase di dirwe ko Sandveld e ne di kgoromeletsegela ko kgaolong ya ga motlotegi Bagaisamang mme le tsone dipolase boammaaruri ke gore bontsi jwa tsone Madam Speaker di sekgwaetse ga o ka lebelela wa gone kwa o tla bona gore di sekgwaetse ka bokete jo bo seng kanang ka sepe ke ne ke bua motlotegi Bagaisamang gore kgaolo ya gagwe e melapo kgaolo ya gagwe e dithaba mme ke na le tumelo e tletseng ya gore tota re le lephata re tshwanetse gore re tle ka lenaneo le le tshwanetseng ba ba tshwanang le ko kgaolong ya gago le le tshwanetseng ba ko Nkgorotshwane
re batle tsela e botoka ka gore ke itse gore bontsi jwa bone ba hata mo didibeng yana gore ba no se mo go tsone. Ke ngokile thata ba lephata la rona la didiba kana la metsi gore re tle ka ditsela tse di harologaneng tse di ka tlhogatsang gore tsone didiba tse di ba direla mo malapong e se ka re molapo se na go ya lebe se nyeletse kana se tsamaile le molapo do tse tsotlhe tse motlotlegeng re tshwaraganetse ga o lo ga go ra tsamaya ko pele ga go tla go tsena mo go tsa temothuo tse ra tlhaloganya gore polase ya bomantšhe ko go wena, ra tlhaloganya gore project ya moringa e tona e bona ko go wena, ra tlhaloganya gore tse dintsi tota go a bonala gore le mena a tshwane makitla la dumalana tota le batho ba lesoso le dikgaolo tsotlhe tse di mabapi ka ga le gore tota le utlwile pitso ya ga Tlhagetautona ya gore re oketse palo ya dikgomo, le utlwile pitso ya ga Tlhagetautona gore contribution ya agriculture to the GDP ye go 6%. Me re batla go ashora rra le batho ba lesoso gore re le phata re magata mmogo le nyena. Le ka count on us at any time. We will support you. Go netefatsa gore tsotlhe tse le di ipeileng pele di keletso tsa ngena rra e nna dio tsa ba maru. Ke a leboga. Honorable Mapulanka. Ta ke leboge Madam Speaker. Ke go leboga re ba ga isama tona ke go leboga. Me ne ke re ke latedise gore kana o bua thata ka dikgwa le hotel lo ya mahudiso gore mme mo dikgaolo tse di tshwana le tsone tsa botshobe jaaka re bua ka this green environment lo dira go le kae gore re promote rotational grazing gore di ne di nna di hudisiwa after le bakanyana gongwe di o hulela side e nngwe gore ka kwa le gone gore cover jaaka o bua ka go gothega ga naga gore mo kgaolo e tshwanang le ya Chobe ko re itse gore le rona re batla go itika Madam Speaker gore re oketse palo ya dikgomo, re oketse temo gore re nne le food sustenance, gore ministry o eme jang ka di gazettement ya mahilo a mangwe a leng gore in terms of research gompieno ba boanne ba le goneko ene sekidi se ne se beilwe ke batsadi around ka bo 96 go tike mahudiso se tserwe se iswa to tourism gore ba ye go dira di camping site, ba ye go dira imoti lo buisana jang le di ministry gore le hatse lene le segetswe morahi for go hudisa le se ka la helela le tsewa le sacrifice tswa to tourism. Sa bobedi ke yone kgaya dikgwa tona re lla ka mello ka mme ka ha dikgwa hape di a gola o re advise o reng gore a mme re iphese baka gongwe re dige dikgwa tse di ka re ne di siyo le ba bala hela bo jambo le teng kgomo di kgora mme dikgwa tsone tse ntate ya gore dipula ga di nne thata go semola gore khavara go mela maselesele a ba bolana ga yote a mme wa re letella gore ba re khona gongwe go hiro di JCB go hiro di katakata gore go bulwe mabala a ne re a itse gore ke mabala gore yaanong re oketse grazing pastures jaaka ne re bona pele ka re go mahilo hela re a itseng tona gore na a bulegile mme gompieno ga heta teng ke mangana gore yaanong ga re alola yone kgaya go le ka go baakanya lehatshe a re tshube kana re eme pele kana o ta buisana le di ministry lona le nne lona ba le dira controlled burning gore di kgwatsele se ke di a kitlana thata di a hella di bolaile bojanjoti ke eme go le kalo. Minister Koloti. Ke a go leboga thata motlotlegi Mapulanka ke itse thata gore dikgaolo tsele tima mike motlotlegi ke itse thata gore o motho o nang le passion e seng kana ka sefe dikganyeng tse tsa conservation mme ebile dikgaolo tse tsa lehatshe la Chobe tsa Nghabe le bangwe ba maitamonyo wa dikgang tsa heading for health seno se o banang le kgona go nna le dipoelo la isidiwele sengwe se le se bopang se e leng gore re batla go se bopa le ngena go heta. It's how you have started branding the meat o tswang ko Nghabe le Chobe go gore ngena ga re bua ka se ntse re laola ka teng ngena le bua gore re tshela le dutse mme go tsheleng le rona se re phanisheng mme this branding wa bona gore at least ko the tourism areas ba simolotse go amogela namae mme re batla gore re atolose go heta and so this branding ya nama ke sengwe sa dilo tse e leng gore re di tsetse go godimo thata kgang ya go gazeta ke
ke kgang e nngwe e leng gore re tla tswella re buisana re tswella re buisana o no so maabane motlotlegi motlotlegi Lucas a bile motion o mongwe a so mme le gale ka gore o teng gampe kwa go molato o tla mo nthusa mo motioning o o tsenya pointe o mo motioning wa teng o mo nthuse Lucas motlegi Maplanka gore re bankanye dilo tse re di rere ka tsela engwe e leng gore ke dumana le wena re rere ka tsela engwe e garologaneng gore ko bohelelong di kgone gore di re busetse keletso ke gore kana go dingalo ko EU ba tsentse regulation e nngwe ba ntse ba postpone e ba reng ga ba batle nama epe e tswang ko e leng gore dikgwa da remiwa so ke regulation e leng gore rona le Namibia re simolotse go kopana gore a re bue ka practicability ya some of these regulations that these guys are bringing. So, but rona le ba le remolotsi re kopanya ditlhogo thata go bona gore re ira jang re include di community gore re bona gore re ira yang gore re hokotse go se kgwagala ga dinaga ke na le tumelo ke tsenya gore project e ka di sete tse di phikileng ra go kopa tse dintsi mo go bone e be re bona gore di implementa jang ko dintlheng tse dingwe ke dumela thata gore ye o e buditseng e tsamaya thata le ko Lucas a leng teng ko kgaolong ya motlegi Lucas ka gore ke ngwa dikgaolo tse di se kgwaetseng thata yaanong a re bone gore ka gore this project is the biggest project mo Africa mongwe le mongwe matlho a go a kwano mo go yone go bona gore e tla kgona gore re e dire jang e be e ungwela ya mme ne ke re ke gore a kere yone eo re kopane le remolotsi na le thulaganyo e nngwe e leng gore re santse re e bopa e leng gore re ne re kopana le babeeletsi ba e leng gore re ka ba neela tetla gore ha o tsomaga bona gore o tshela yang le barui bona gore o ira yang gore o thusa go abela pasture go abela ya metsi netefatsa gore bone ba ha o tsomang teng ba nne le dipoelo tse di hetang e sentsa gore mo letsomong o ba neela sengwe so dilo tse tsotlhe tse ke di tshwaragane thata le motlegi molutsi ke dilo tse di dumelang gore ena le lephata la gagwe ha re ka nna ntse re kopana jaaka ke tle ke le bolelele batho ba dikgaolo tsele ba tla smile go tshwere honorable Dikoloti ba tla smile mme go tla kopana gone ko e leng gore re bopela teng motlotlegi ke a leboga. Honourable members, Minister's question time is over. We are going to questions. Honourable members, looking at our time, we are going straight to the statement. Honourable members, I understand the Minister for Environment and Tourism is here to make a statement. Honourable Winter Mulutsi. And, okay, now continue. Thank you very much, Madam Speaker, for allowing me to make this very, very important statement to the Honorable House and to Botswana in general. Madam Speaker, I wish to present to this Honorable House information on the expected El Nino conditions during the 2026-2027 rainfall season, potential impacts on various economic sectors, and suggested mitigation and response measures with the aim to cushion the economy of Botswana. Madam Speaker, information and advisories on El Nino have been issued by the World Meteorological Organization and other global modeling centers, including the Southern African Development Community Climate Services Center and the African Center of Meteorological Applications. As a response to this, Madam Speaker, the African Union Commission convened the African Continental Climate Forum on 30th July 2026,
where members were asked to proactively put in place early warning systems in preparation for El Nino impacts likely to cause between $10 billion and $20 billion in economic damages across the African continent. El Nino conditions are present and are expected to strengthen through the Southern Hemisphere summer 2026-27, particularly from October 2026 to January 2027. During an El Nino event, sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean become unusually warm and trade winds weaken. El Nino typically has a warming effect on global temperatures, with the strongest influence often felt in the year after it develops. It is commonly associated with reduced rainfall, leading to drought and extremely high temperatures in Botswana and parts of southern Africa. Official models indicate the more than 90% probability that a very strong El Nino will dominate Botswana's upcoming rainfall season from October 2026 to March 2027. El Nino is historically associated with dry, hot conditions in Botswana. Madam Speaker, it is important to highlight that the El Nino phenomena is not the climate driver. The Indian Ocean dipole also influences weather in southern Africa. A negative Indian Ocean dipole is associated with a good wet season, while a positive Indian Ocean dipole is associated with dry conditions. The IOD is currently in the neutral phase. Models predict a potential shift towards a positive IOD later in the year, which could bring reduced rainfall, a delayed onset of the seasonal rains, and higher temperatures to Botswana and most parts of southern Africa region. The Indian Ocean dipole will likely reinforce the El Nino-driven drying signal for Botswana. Madam Speaker, El Nino has occurred in the past. We may recall the 1982, 1983, and 1991-92 cycles, which led to drastic reductions in traditional grain harvests, necessitating state-funded food relief. The 2015-2016 cycle brought record-breaking heat waves and high temperatures, as well as the worst regional drought in decades. Maun recorded a historic peak of 44.0 degrees Celsius in January 2026. The Southwest experienced intense desert heat wave conditions, with Tsabong reaching 43.5 degrees Celsius and Veda 43.3 degrees Celsius. Gaborone also reached a record high of 43.9 degrees Celsius. Gaborone dam levels dropped below 20% capacity, prompting severe water rationing. And I believe we all remember that time. The 2023-2024 cycle was declared an extreme agricultural drought year. These occurrences led to severe budgetary strain from urgent adjustments in national spending. Agricultural losses were major crops such as maize permanently wilted, severe rangeland degradation that directly contributed to thousands of cattle and wildlife deaths, and the drying of crucial seasonal rivers, catchments, and dams. Madam Speaker, our country is a semi-arid, drought-prone nation, heavily reliant on rain-fed seasonal farming. Therefore, the onset of an El Nino poses an immediate threat to Botswana's rainfall consistency, agricultural stability, and national water security. The following are expected impacts on various economic sectors. And this is where I hope Botswana will listen very attentively. 1, reduced agricultural production. The El Nino phase is projected to delay the onset of seasonal rainfall and trigger prolonged mid-season dry spells. This environment drastically threatens domestic yields for staple grains like maize and sorghum. Ya ke la utlwa gore go ra gore pula e ka nna dieganyana mme a e dieganyana jalo go ra gone gore go ta ama
tsone tse e leng gore batswana ba di lema thata e bong mmidi le mabele. Yaanong kana go raya gone gore go nemogela ke mathata ba gaetsho mo itsholelong ya rona. Water resources. Compounded by elevated regional temperatures, high evaporation rates are expected to place intense structural pressure on major national dams, pipelines, and communal watering points. Yaanong yone ba gaetsho la utlwa le lona gape gone gore kana go raya gore ko metsi ya rona a leng teng le gone go ka nna ga amega ko matamong jalo le ko mahelong a e leng gore a re tshwarela metsinyana ka lobaka la gore the rate of evaporation e nna ntsi ga mogote o le ko godimo. Jaanong go raya gone gore go ka nna ga ama batswana ba e leng gore ba tshela ka metsi a matamo a eng, go ka nna ga ama diphologolo tse di tshelang ka metsi jalo jalo should this situation prevail as predicted. The livestock sector. Rapidly deteriorating rangelands and shrinking natural water pools present an immediate threat to the national herd, risking localized livestock mortalities. Ke ra gore ka batswana ile ba rui gone mo hela ga gore our rangelands are rapidly deteriorating, and then the shrinking natural water pools di ka nna tsa dira gore le diruiwa tsa rona di nne le mathata ka lona lobaka la go thoka phulo sente le gone gore metsi a ka a ta kgala. Reduced grazing land and shrinking water sources will worsen cattle body conditions and also lead to mortality. 4. Increased wildlife mortalities. El Nino exacerbates the risk of dehydration among wild fauna. The drying of water sources and the withering of grazing lands may contribute to mass mortalities like it has happened before, where a lot of elephants and other wild animals died because of dehydration. Fisheries are similarly affected due to the drying of water bodies. This phenomenon disrupts entire ecosystems, resulting in starvation, disease outbreaks, and habitat destruction. Extreme resource scarcity associated with the El Nino is likely to force wildlife resources to wander out of protected areas into human settlements, leading to increased human-wildlife conflicts. Ke gona e leng gore yaanong ra go nna le mathata a matona re leba lephata la diphologolo gone gore jaanong kana go raya gore ga go sena metsi go sena tse di jewang gone ko di-wildlife protected areas diphologolo tsa rona jaanong di ya go helela di tswa di ya ko mahelong a e leng gore ke a lona di bo di ya go le kgoreletsa go bo go raya gone gore yone thulaganyo yone e dira gore go nne le kgothakgothano ga gare ga batho le diphologolo. 5. Wildlife fires. Due to exceptionally high fuel loads following good rains during the previous season, there is an increased risk of the spread of high-intensity, fast-moving wildland fires across rangelands, forests, protected areas, and communal grazing lands of this country. Re Bagaisamang reported to me yesterday that ko kgaolong ya gagwe mello e simologile, and it is because of the high fuel loads that we experienced as a result of the good rains that we experienced mo ngwageng o re tswang mo go ona. This threatens communities, biodiversity, tourism infrastructure, and livelihoods. F. Public health and heat stress. High-intensity heat waves are projected across all districts, increasing health risks for outdoor workers, the elderly, and vulnerable rural populations. Gora gone gore ya no mme gone mo ya no gore mogote o tabo le go godimo ba gaetso go taama le botsogo ja rona ka lobaka la gore ha mogote o le go godimo gora gone gore gona le di risk tse dintsi tsa gore ba bereki ba ba direlang konte thata ba bo ipelegeng le ba bangwe hela jalo ba kanna ba amiwa ke mogote o kana ba godi ba rona mogote o kanna ba imella le bao ba ileng gore tota ba tshelela thata konte. Madam Speaker, as a response, the public is urged to consider the following immediate actions. 1. Farmers.
the Ministry of Lands and Agriculture to strongly urge the immediate adoption of climate-smart techniques by farmers, including the use of drought-tolerant crops, or the use of drought-tolerant crop seeds, calculating early livestock feed supplementation, the use of varieties that mature faster, and considering destocking. It's a very difficult one. Mme hela gone boammaruri ke jone jo gore ha seemo se ntse jana kana go tapa tika gone ba ga itse gore jaanong balemi barui ba leke gore sengwe sa dilo tse ba ka di dirang e nne gone gore ba adopte mo go tweng climate smart techniques, ba dirise dipeo tse leng gore di kgona go itsetsepela mo lubeng, ba dirise le dipeo tse leng gore di ka kgona gore di mature ka nakwana e khutshwanyane, mme gape le bao ba leng gore ke barui ba tshwana Major General Mokgware bao ba ka kgona gore ba considere gore mme ba ka se ke ba name ba hukuditse dikgomo tsa bone gore ba te ba kgone gore ba nne mo seemong se ba ka feedang ba togela palo e ba ka e feedang ba emetse gore seemo se tokagale. Otherwise ga ba sa dire jalo go ka nna le mathata a gore dikgomo di tediswe ka dipalo tse di go godimo borre maele jalo jalo. Procedure, Madam Water Speaker. Water sector authorities must There maximize is a procedure. water conservation. I want to proceed. Continue, Honorable Winter. Water sector. Authorities must maximize water conservation enforcement and closely monitor regional reservoir drawdowns to avoid emergency supply failures. Also promote rainwater harvesting. Wildlife resources. The wildlife sector should adopt climate-smart landscape management. Wildlife authorities, conservation groups, and safari operators can safeguard biodiversity by maintaining water points and drilling boreholes to reduce pressure on existing ones. Le rona gone ko wildlife re batho ba re neng re ntse re epa didiba thata mme ka lobaka la itsholelo go boketenyana gore re epe didiba mme ebile gape le ka lobaka la dithwathwa tse di neng di ntse di dirisiwa go raya gone gore go ta re ketegalela go ithelela dithwathwa di e nna hela dithwathwa tse di siameng gone gore Honorable Lucas a se ka nna a tsosa modumo o kana o siametseng itsholelo ya rona. General public. Citizens nationwide must follow heatwave safety precautions, minimize unnecessary direct sun exposure during peak hours, and practice strict domestic water budgeting. Citizens can also prevent devastating wildlands fires by practicing safe fire handling, creating fire breaks, and reporting outbreaks immediately. Madam Speaker, the Ministry of Environment and Tourism, through the Department of Meteorological Services, continues to engage the public and climate-sensitive sectors of the economy on the potential effects of the current El Nino during the upcoming rainfall season. This engagement occurs through various platforms, including social media platforms, radio and television interviews, print media, multi-sectoral and stakeholder meetings, and local authorities and non-governmental organizations. Madam Speaker, I wish to conclude by informing this Honorable House that the Ministry will issue an official rainfall and temperature outlook for the upcoming rainfall season in early September 2026, following analysis of the effects of the current El Nino and other climate drivers affecting our region. At this stage, only an advisory has been issued as an early warning to raise public awareness of the issue. Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to present the statement. Thank you. Thank you, Honorable Muluti. All members, in accordance with Standing Order 41.3, I will allow short questions for the purpose of elucidation. Honorable 𝗤𝗏𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢. Thank you, Madam Speaker. Mere dumedise setšhaba ka kakaretso. Tona ra go utlwa kana seo se buang ke gore
o ra setšhaba o re tshabang kolu ba ke leo leta mme kana ha o rialo re lebile temothuo thata re lebile bojanala thata potso e motho a ka e botsang ke gore lona mme le goromente le ipaakanya go le kae thata in these two sectors yone ya temothuo le ya bojanala go ya ko balemi barui go ya Intshwarele ho honorable ke kgonegile. Silent Tamsu ka ya tse phone ya honorable Gare. Continue, honorable Kgonegile. Thank you. Le ipaakanya go le kae go a go isa thuto ko setšhabeng ko balemi baruing le ko ba ba tsamaisang bojanala sa bobedi tona ke gore Order, honorable members. sa bobedi tona ke gore kana ha go nna le dikgang tsone tse tsa boluba tse go sologelwa gore interministerial committee ya be e nna teng go leka go bona gore a mme lenaneo le teng la go heba seemo le gone gore ga go lebelelwe hela ko di-districting gore e nne tsone tse di dilang le seemo se gone gore a mme le setse le diragaditse mogopolo wa gore interministerial committee ya be e setse le up and running and planning sa bogelo ke gone gore kana go raya gore budget yanong e tshwanelwa ke gore ka ga ne e lebile teng e hetoge e lebe go sele ka gore mo go tang mo ke sebetsa sa tholego se e leng gore ga gona ope molemi morui ga gona ope yo o tsamaisang bojanala yo ne re ka reng o beetse sengwe ka ga thoko for seemo sone se gore a mme budgete yano e nna teng go leka go facilitate gore batho ba thusiwe a ke ko di-half pricing go supplementa dijo tsa leruo le ko goreng ko bojanaleng kwa le ba supplemente a budgete la e baakanya. Thank you. Re tsaedile mmalwanyana. Honorable ka. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ga ke itse ka gore ha tona a le ko ba tourism kwa maybe ebile a supa gore tota re hokotse leruonyana le ntse re na le lone go baballa. Ne ke re ke ipotsa gore ke tsamaiso e he re ka e dirisang go gwetha ministera wa agriculture gore le ena re be pele kgannye ka gore letshogologolo ke gore ko marketeng go a go iragalang ga go nna yana in terms of the price tsone tsa leruo me ne ke boa gape ke re ke ipotsa gore re ka gwetha ya ministera wa health ka gore le ena re thuse ka gore ga go buiwa ka seemo se se ntseng yana ga o lebelela mahelo a tshwana le Tshane mahelo a tshwana le bo Maung mahelo a bo Kgalagadi o ithela e le bonno jana o ithela e le gore ga o bua ka letsatsi o bua ka le tseneletseng le go heta mme re na le batho ba bona le boswafi o bo ithela e le gore dithuso nkare ga di ba ithelele sentle gore gongwe re go ba thusa ka sebopego se ha re ba lebeletse mme go boela ko go minister ne ke re ke botse gore go lebaka le lelele go sa dirwe di-fire break mme mollo e simolotse go thagoga go tswa hela ha mahotswane go tsena morwa mosu go tswa mo metsimantsho go tsena konnojane mello e simolotse go tshuba go kana go kekela ga o tsena ko cutline tsa bo makala mabedi mello e simolotse go tuka jaanong ne ke re go tsere lobaka le le telele thata ga o lebella go tswang bokasane gore ga go di-cutline tse leng minister ke lebaka le lelele di sa dirwe mababe khwai di-cutline tsa teng ke lebaka le le telele di sa dirwe mme ga o bua ka seemo se se ntseng yana a ga ona plan e leng gore gone yana e teng gore bogolo go dirwa di-cutline tse di tshesanyane hela go baballa mahuduso a batho ba ko kgaolong tsone tseo ya bohelo ne ke re ke kope gore a no sa bone go le botlhokwa gore dio tsotlhe tse ne di budgetetswe
tse ne re sa eletsa gore re ka iphithela re na le seemo se a ga o bone gore batho ba ba ko dikgaolong tse di ko tenyana teng tse re soloela gore re go ithela diphologolo di tsenetse mo metseng go nne le gore yaanong ba go thusiwa jang ka gore diphologolo tse re di bone yaanong di a go tsena mo merakeng le mo didibeng tsa bone. Ke a leboga. Honorable Mother of the House. Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga Minister for tegodiso eo e tshosang eo mme boammaaruri tshwanetse re bo le mo matlhong. Ne ke re ke botse o no a bua gore ke nako ya gone gore gongwe ba leruo ba hokotse leruo not destocking ra ba hokotse se ba nang le sone gone fo. Ne ke re ke botse gore ha morui a le wa dikgomo a le ya ko mahelo a tshwana bo tautshokwana yana ka nte go mamagwaile ka nte go kgomo di a tshaba ka nte go le shibitse ga ba hokotsa ba tla ba hokotsa ka tsela e ntseng jang ka gore gompieno go tswetse le go bolaya mo lapeng ga go letlelele gore ba tle ba di hokotsa jang ba di isa ko kae ka tsela e ntseng jang ka nte le ka re utlwa Minister wa Agriculture a re bolelela gore di stocking ko di area reng tsone tse di tla nna jang. Kganya bobedi ke tsa gore o tle kwano cabinet ne e kopane be supa gone gore go tshwanetse go bua ka kganyone. Ne ke batla go itse gore ga le lebile gore kana go mo go tlo go tlhoka madi ga le lebile madi gantsi ya go nna jare go kgaolwa go gongwe ga gongwe ga 5% across 1% across all budgets a go le bilwa sengwe se e leng gore ile ga go gantse go supia gore ka priority se go tlase a re tseye madi kwa le lebile gore la go tsaya ka madi a go kopana le kganyone ya go le ka go thusa batswana mo lubeng le letlang lone ya kana go bua go tlo go tlhokana go nne di fire break go mo go tsaya madi go tlo go tlhokana le gone gore temo le yone ba ka nngwe ga temo ya ngogola gongwe ga go itlo ba ka nngwe ka gore ga ke a bereka gape ngwagao gongwe ga ke re fia dipeo tse dingwe ka gore supa dipeo tsone tseo ga se se e leng gore di ka tsamaya le El Nino ke tsa gore sentse le tlo go akanya thata mme ga o bona madi a go tsawa kae gore re tepatepanye le mathata one. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Salesando. Ke a leboga Madam Speaker, ke lebogele tona ka statement. I only have one question. Pele ga ke botsa potso ke lebogele tona ka dikgakololo tsa e leng gore e rentswa di se monate re tshwanetse ra di neela batswana di tshwana le gore go lemiwe ka tsela ntseng yang ba ruileng ba direang. Ne ke reditse gore ka gore tona ya e lebeletseng diphologolo rona wa gore ga kolla gore ba re tswang ko dikgaolong tse o supileng mo pegong ya gore go a go nna le koketsego ya dikgang tsa go gothagothana ga batho le diphologolo ga wa ntsha kgakololo epe mme seo se buileng ke gore mo nakong tse dingwe o ne go tle go ntshiwe madi go epiwa di-borehole gore diphologolo di se ka tsa tsamaela ko batho ba nnang teng kana ba le mang teng. Ke tshwenngwa ke gore o rile yaanong one madi a di-borehole ga ayo mo metseng e mengwe e tshwana le bo Ngaraga re ke ra bona seemo noka e kgadile dikubu di tsena mo motseng ka gore go tshwanetse gore go pompiwe metsi teng a na a sa tswe mo go lekanang. Yaanong ke kopa go itseela gore tota kgakololo ya gago ke go ba tshelang le diphologolo wa re dire jang mme gape re sologele dithuso tsa mohuta mang go tsweng mo lephateng la gago kana mo pusong mo mathateng onea. Ke a leboga. Honorable Morolong. Thank you, Madam Speaker. Nya re go utlwile tona. Nna ke na le mogopolo. Ka gore o bua ka kganyele e tona e bokete ene gore re tshwanetse ke gore re ipaakanyetse. Mme re ipaakanyetsa yana ka seemo se ene gore madi ga ayo. Ke ne ke kopa gore Madam Speaker re emise di-project tse di seng di simolole tse re di budgetetseng. Ke mogopolo wa me ebile gongwe re tla tshwana rona ba re sena di-project mo planning re emise di-project tse di se di simolole tsa financial year yonae e be madi ra channela to the ministry tse e leng gore di tla be di ka amega jaaka ga re itse gore lephata la gago lephata la botsogo le lephata segolo thata la Honorable Dikoloti le tla be la amega go le go tona di-subsidy jalo nna ke solola gore be di ka okediwa segolo jang tsa theko
ya dijo tsa leruo. Ke ne ke re ke kope yalo ntlo e tlotlegang yena ba dumalana le mogopolo ba bua ka lentswe le lengwe ba re mme gape mo kganya ya di-stocking ya go hokotsa leruo le morui a nang le lone, Madam Speaker. Ke ne ke re ke kope gape ke kope minister e ke itse gore e tla ntosa le ene tsala yame wa agriculture gore a bulele Minister Morolong, be aware gore we want short questions. Oh, okay. Minister wa agriculture ha o bone yaanong o tlamega gore o na o buletse rights segolo jang go kgatleng tlokweng le ka ha Mokwena ka gore batho ba tle ba kgone ba ipaakanyetse kgannye ka gore ke gore ba ipaakanyetse ke gore ba kgone ba rekise nna flexible ha ka kgonang teng motho tle ke a itse gore ke zone 11 o sensitive le bile le market wa mahatshehatse mme batho ba rona ba motlaleng motlotle tona ba bulele ba ipaakanyetse seruse rona le rona re se ipaakanyetse ka le ka ga re bone go tlhokega gore kana seemo se ano se tlo tlama ministera wa di-bordera wa finance gore di-bordera tsa maloba re bua ka tsone tse go teng ke tse dinyenyane jaaka bo Sikwane ke ha se ka ihela ka yone le tsona di kgona di bule gore batho ga ba batla go reka difitsi ko ntle ka gore di tlo re tlhaela ka utlwang gore seruse se tlase le bokete ka teng ba ba ka kgona go reka dijo tsa leruo ko ntle ga Botswana go nne motlhofo ba tlole gone go batlile motho wa revenue a nna ga bordereng eo go collecta bonyenyane bo bo tshwanetseng puso nna ke yona ya me kganyele neng ke e kopa mme ke dumalana le honorable le ka gore wa health le ena o tlo patala gore a re he statement ka gore kganye ya amana Honorable Dikgwa. ya ama le rona batho Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Dikoloty. Nta ke go leboga, Madam Speaker. Ke tsa gore wa bona gore Imam Mike, Honorable Dikgwa. Madam Speaker, temenana yotlhe e supa kwano. Me ha o letla le your flagship. E ka re ka Mantaga, lampa 2 hours ka tla go statement mo parlamenteng. Ke tla go phatlalatsa dilo ke ra gore le ka ira order paper la ira la ruri nna ka re ka Mantaga, Madam Speaker, ka tla go bua dikgantse mo parlament. Ke a leboga. Ya statement ta go ngora ka go seka seka le 2 hours ke ene re ka seka ra mo kgona. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Interetse procedure and then o boa araba ba tla continue ka second round. Honorable Modise. Nya o tantsena mo tsele, Madam Speaker, kana batlotlegi ba tshwaela le bone gore botsoga go ba salla go morago ke dumalana le bone jaanong ke batla go potaka le nna ke a tlhaloganya gore se tse re le mogola botlhano mme ke tla tsona ke go kopa Mantaga, Madam Speaker, gore le nna ke tle go ntsha speech ka health. Thank you. But the higher lights and me procedure or lesson to her le ka kwa speaker le go bona gore le ka hela ya I get I hate some house. Honorable Molutsi Mara. Nyame ke a leboga, Madam Speaker, ke tsa gore batotegiselo sa ntlha se ba tshwannang ke gore ba se lemoge ke gone gore jaaka re le lephata le neetsweng matho a segampieno a go bonela ko pele gore tsa bosa di ka nna ka tsela e ntseng jang mme ebile go ta diragala eng le eng tota ke yone tshimologo ya gore jaaka re ntsha tlhaloso eno lephata lengwe le lengwe le bo le ka kgona gore jaanong le tse mo go rona jaaka re gakolotse bo ba ka kgona gore yaanong ba atolose gore bone le lephata ka lephata ba go dira ka tsela e ntseng jang gone go leka go bona gore seemo se dirwa ka tsela e ntseng jang ke sone se e leng gore go a patika gore jaaka re setse re buile jaaka re ba onne le bone ke gone ke ra gore maphata ka go harologana ke gone ba utwang this warning go ra gone gore they have to sit ba te ba bone gore ba dira jang mme kana gape go na le mo go bidiwang go twe RDC, Rural Development Council, chairwang ke Vice President, co-chair thanking Minister of Local Government. E le gore e tsenya maphata otlhe. So go ra gone gore local go ra gore RDC etare in their next meeting they will be seized with this matter gone go leka go bona gore jaanong ga seemo se project ya gore sa go nna jang.
ba agriculture ba tshwanetse gore ba go thuse ka tsela e ntseng jale ba thuse jang jalo hela, because that is the forum e leng gore yaanong e simolola go leba tsone di-impact tsonetse le gone gore goromente o ka thusa ka tsela e ntseng jang go rarabolola seemo. So gone mo kganyeng ya ga ke kgonegile ke tsaya gone gore potso ya gago ya nna re ipaakantse ka tsela e ntseng jang kana re ipaakanya ka tsela e ntseng jang e ta arabesega gone ga iseno go nna RDC e kopana gone go bona gore advice ke gore go dirwe jang le jang le jang go leka go thusa batswana. Mo kganyeng ya gore are we repurposing the budget gone gore e kgone go bona seemo sone se ke tsaya gore karabo e ntse ke yone eo gone go bona gore jaanong how are we going to prioritize go bona gore batswana ga ba wele mo isong ka lobaka la seemo sa bosa se e leng gore ga ba se ipiletsa. Re Lekau was advising ya ntha tota, although it was a question, mme tota o na ga kolla gone gore ba Ministry of Agriculture le ba bo health kana go raya gone gore kgang e bua le bone ka boammaaruri e bua le maphata otlhe ka go harologana ba e leng gore ba amega. That is why ke ne ka supa gore impact ya teng go impacta lephata le, and therefore that is instructive to say that particular sector e tshwanela ke go bona gore jaanong ya go responda jang ka mo seemong sone se e leng gore re mo go sone ba kaulengwe ba rategang. So ka tsela e ntseng jalo Honorable Lekau o na bua le bone ya ka bona ba setse ba itshupile ba agriculture le ba botsogo le ba bangwe hela ba di-sectora tse re di buileng tse di amegang ba tla tshwanelwa ke gore ba tsapoge le bone kore beke e tang e be le di-statement beke yotlhe hela ba leka go gakolola batswana gore ra go dira ka tsela e ntseng jang go leka go bona gore re ka thusa ka tsela e ntseng jang. Kgang ya ga mme Mmadao le yone e ta arabesega ka botswerere ha Honorable Dikoloti a tabo a le mo flow gone gore yaanong ha go na le foot and mouth ya ka go na le foot and mouth jaana di-stocking e rotloediwang e ka dirwa ka tsela e ntseng jang ke tsaya gore Re Dikoloti will be in a position to then adequately respond to kgang ya ga mother of the house. Le yone ya gore ya madi jalo ya ka ke bua Minister of Finance o chaira Rural Development Council co-chairing with Minister of Local Government. I think these issues will be discussed extensively there with a view to see gore gate yaanong go ka bonwa madi ko kae jang. Hela karabo ya teng e tsamaelana le yone e ke ta enelang Honorable Saleshando gone gore ko Northwest what kind of interventions are we going to put in place. Re lebile gone gore ke ne ke bua ka didiba tse di tura, mme I want to say gore yone kgang ya didiba ke ngwa dikgang tse e leng gore as the Minister of Environment and Tourism re tabo re leka ka bojotlhe go ka emela ka dinao ka gone gore gone kana bontsi ja nako ke gone gore ga tsone diphologolo di sa bone metsi gotlhelele mme di ka dupelela ko masimong mangwe di taya gone ko tsaya go roba sengwe le sengwe. So ke sone se e leng gore tota hela we will have to find a way of drilling boreholes. Ke ne ke botsa gore gone pharologanyo ya didiba tse ke eng ka gore sediba se ke sepang ko masimo ka 45,000 se ntsha metsi hela a noang a dirang sengwe le sengwe yaanong tsa 6 million tse tsone tse di neng di epiwa metsi a tsone a na le sukiri kana ke a mohuta o ntseng jang. So ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re tsaya gore di lebile, and that's why ko ministry rile no ga go sa tola gona le sediba sa madi ao se se ka epiwang. Let's find a way ya gore didiba di ka epiwa ka tsela e ntseng jang e leng gore metsi a ka tswa diphologolo tsa kgona gore di. So we hope we will find sengwe se se ka re thusang mo kganyeng ya di-fire breaks. Ke boammaaruri ke lobakanyana go sa dire di-fire breaks ba ka o lengwe, mme ke eletsa gore le itse gore yaka ke ne ke bua gore tota yaanong kana go raya gore bojang bo ko godimo bo botona eng obviously mollo wa go nna maswenyana. So se re se dumelaneng se e leng gore re ta se dira e ne e le gone gore jaanong re go dira di-fire breaks, and ke tsaya gore they have made progress mo go baakanyetseng yone thulaganyo yone re hetola tsamaiso ya go dira di-fire breaks because re rile yaanong di-fire breaks
especially tse di ko go na le di-communities ha go bapa le di-communities re se kry-a go dirisa dikatakata le di-machine e nne tsone di-communities tsone tseo tse e leng gore di a go hirwa gore di dire di-fire breaks tsone tseo mme a re bereka dipalo tsa rona le madi a re a budgetetseng di-fire breaks gore bontsha gore re ta kgona gore re hire batho ba le 5,000 ba e leng gore e tabo ba dira di-fire breaks tsone tseo ba dirisa matsogo jalo re emisitse tiriso ya dikatakata mme go na le ko dipolaseng ko e leng gore le gone re na le thulaganyo ya gore jaanong re ye go rerisana kgotsa re ye go buisana le bao ba ba ko dipolaseng ya ka borre maele le borre mokgware gone gore re ka thusana le bone ka tsela e ntseng jang gore kana bone go na le sebaka se itira mme re le goromente re ka thusana le bone gore re ka dira jaana lona le ka dira jaana gore tota re kgone gore di-fire breaks tsa rona di kgone gore di dirwe so ke nngwe ya dilo tse e leng gore ko lephateng re ga godimo ga tsone mme re dumela gore very soon re tabo re simolola go implementa ka gore jaaka ke ne ke bua earlier le yaka honorable le ka bua mello e simolotse honorable ba ga isamang ya ka le itse a le bogale nna a bua le nna maabane o bona gore le full stop le khoma ga mmei mollo o kelemile ko kgaolong ya gago and then kgang ya ga re morolong ya gore go emisiwe di-project go itebagangwe le ke tsaya gore e ta arabesega ga setse yanong rural development council e kopane go leka go bona gore gate go ya go dirwa ka tsela e ntseng jang ya ga re dikoloti o setse a ikathotse mokaolengwe dikoloti wa beula gone gore ba go dira ka tsela e ntseng jang ke a leboga Madam Speaker. I will take the last two. Yes, Honorable Dioga, then Honorable Maplanka. Ke a leboga Madam Speaker me ke leboge re Honorable Winter Molusi go ba re beile kgae pele ke kgae bothokwa thata e supa lerato la na le lone mo lehatsheng le kana ha bua yana batswana kwa ba re editse ba tsibuga mme ke tota ke batla go botsa gore yone El Nino ha lo ilebile ha lo iseka kana ha lona totši ya go lebella go pele gore go go diragala ya a ke a ngwaga o helao kana e ta tswelela e ya ko ngwage o latelang ke bua yana ke lebile gore tota gompieno yana nna ke na le tumelo ya gore mo mahelong a mantsi dikgomo di ne di ka tshela tota ya kgaya ya go di hokotsa ke a ipotsa gore e ta re berekela mo ka hementse re na le kakanyo ya gore re godise dikgomo tsa rona di goroge ko go 5 million jaanong kana ha go goroga jaana go ra gore kakanyo ya rona ga ye go bereka so ke ne ke re gore thusa ke suggest gore ha mo dikgaolong tse dingwe tse di tshwana go kgalagadi yana bo stress bo tsabo mo kolongkwani bo veda le hatse la bone ga le na metsi ko godimo kwa ke letswai hela dikgaolo tse di tshwana tsa bo boteti dikgaolo tsa bone ko nte kwa ke letswai hela so metsi ba bona hela ga ba phuntse didiba go bapha le noka ke goromente a sa tse tshwetso ya go akanya gore a ba thuse ka didiba ba gogele metsi ba gogele goromente a phunye didiba mo nokeng ba thusiwe ba gogele metsi ko go na le bojanteng ka gore ke na le tumelo ya gore ga go ka dirwa yalo dikgomo di ta tshela a ise hela mathata a ka tswelela a tsena mo ngwageng wa bobedi mme a sa tsene mo ngwaga wa bobedi bojang jo bo leng teng jwa pula e kile yanae bo setse bo le bontsi le ga dita go ja boja jo bo sena dikotla Procedure, Honorable Motsamai. nya ga ke mo kganele Madam Speaker ne ke re ke a re o mo tseleng mme a se ka iphetsa bogale ka gore dikgang tse dingwe tsa di buang tse ke tse di maleba le Minister wa Agriculture yo o supile gore ka Mantaga o tla ba apego apela gore a tla di mo lebise tota konono ke a leboga ke a leboga Honorable Motsamai mme kana ga re ntshe dikgakololo tsone tse gore hata a ba ta rwele tsone diutse
ka gore bojabo bontsi ha o ya ko makopong o ya ko godimo kwa bojabo bontsi mathata meraka ga iyo ko ka gore ba na le problem ya metsi. The same applies to boteti. Bojabo bontsi mathata ke metsi go goroga ko dikgomo di hulang teng. Dikgomo di bologa ke le thoko la metsi go na le bojabo. So ke sone se ne ke re kgae e tsibogelwe thata gongwe e ka re berekela. Me ke lebogela kgae ga go ya di-fire breaks ya gore wa go engage batho gore ba kgone go itirela. Me ke re a e se ka ya nna so se se ta diega ka gore ka moso yana mollo o tla bo o thunya. Ha mollo o thunya wa go nyeletsa sone maiteko a rona a go dira di-fire breaks ha re ka diega. So keletso ya me ke gore kgwedi e se ka hela ke keletso e se ka ya hela go sa simololwa di-fire breaks. Ke tsone tse re beile mo go tsone ka gore bojang jone bo teng. Mma ke eme gone ha ke tota maikalo sene ke re ke a se botsa se sengwe o sa arabile ka Rural Development Council. Ke dumela gore early warning ya go kopana e be e rula ko Rural Development Council ba ntsha megopolo a bone gore ba batla go re tsibusa ka tsela e ntse ya ka seemo sone se. Ke a leboga. Maplanka, the last one. Ke a leboga Madam Speaker, ta ke go leboga tona gore tsibosa. Madam Speaker, ta le ma re bua ka climate change. E ke dumela re ha ne gongwe re leteletswe le naneng ka ya mahala kae rano la ka se subia gore batsadi ba utwe sente ka re molaetsa o botlhokwa o Madam Speaker. Na ha re ka diega go isa go batsading dilo ka bontsi di a go senyega. Mme ke dumelana gore o re tsibusitse tona mme re kope thata gore e teke le wena o pushe kga ya these climate funds gore di goroge di te gore thusa. Dikgang tsa di-fire break dikgang tsone tsa di-carbon credits ke madi mangwe a ke dumela re o ka pushetsa teng kana wa kgarameletsa teng ra go thepa mo teng ra tara thiba manokonoko a tang. Mme gongwe se ne ke re ke se gakolole kana ke se kope gore o leka go sutelela mo gaufi le ba metsi ka re go epa sediba o ithela gongwe re isiwa kwa le kwa le ha o tshwere madi gongwe ba leke go thohatsa gore batswana jaaka no gakolola gore ba epe didiba tse dingwe tse di extra go leka go ba metsi a botokanyana. A ba se ba bona dikgang tse gore ba dileiwa go neelwa water right permits go leka go iterela metsi a botoka. Mme ebile sengwe se ne ke re ke se kope tona o bua ka gore re hokotse dikgomo kana re di hokotse. Mme ga ke utwe gore ya no go wena kana diphologolo le tsone di na le palo gore wena wa go dira go le kae go bona gore le tsone di tloutse gongwe mo dikoutareng tsone o di neetse o keletse bo batsumi ba rona gongwe bo ditlou bo dinarealo go leka gore se ke rata ra nna le manokonoko a diphologolo tse di swa ka bontsi ka re ko re tswang teng wa itswela ko ba mabele kwa gore tubo para karungu jaaka noka e kgala yana di ya gone ko diretsene di ya go ngaparela gone kwa in thousands hela ya ka dikgomo. And ga di ngaparela gone ko e nna sebodu kana khotelo e nngwe le gore pollution e nna go godimo gore gongwe le wena o itike o se ka tshaba ra itse gore ba makgota a teng bo scientists ba re lebile gore e teke o bona re ka buisana ya gore le tsone dipalo tsa tsone re di hokotse ka didiba tse re na le tsone kwa ga di go di lekana kana metsi a re na le one mo didibeng tse di mo phakeng ga e go lekana le ha di ka wela tsotlhe ko Chobe River di a go nwa tse dingwe tse di kgakala ga di go goroga thata ya ka phulo e tabo ya kotase. Gongwe se ne ke re ke se kope se sengwe ga ke itse le ha re rumulana Madam Speaker kana go tewa go tele bone barui ba ipaakanya re bolelele gore re ke marumo ka diphologolo ga di tswa ko phakeng di ya ko merakeng di ya go diga di jojo di ya go diga di halana di ija dijo tse di mo teng hae di rala tsa rona gore le bone ba ipaakanye go le kae ka di razor fencing wires kana ba reka marumo ba leke go susetsa di boele ko morago ka re ga to inyorilwe Madam Speaker ga ina gore o ka letsa toloko kana drama ya tsena gore le rona re itshireletse o se ka tshaba gore bolela re nya reka marumo ba le na le dihala
le di kgarameletse ko morago le ha re sa e rutuetse thata mme ke dumela gore molaetsa re utile tona gongwe ke go kopa hela gore le bisa kgayone gore a me palo ya diphologolo jaaka re itse gore we are close to more than 130 plus mo ditlong re a go dira yang ka tsone gore se ka di ata di a nyelela re sa itse gore extension yone ya go tsa bo 4 months 5 months ya ka bua gore dipula ya go ta late gongwe le go kopa tsone di trust tsa rona gore tse di tshwana le bo sect bone bo paleka mo ba go tshwereng ba iphirile dikatakata tse di gaufi ba leke go thusa go bona di-cut line tsone tseo a di sireletse dikgwa tse di setseng kana naga e setseng e se ke rana re bona hela gore madi a teng ke a re a bona a re a lebile mme ba rotloetse gore ba ntshe re go sireletsa lehatshe ke a leboga Madam Speaker. Thank you very much, Honorable Molutsi. Madam Speaker. Tota El Nino e bagaetso e go sologetswe gore e ta tswelela go a go tsena ko go March ngwaga o tang mme e ta re ga e tsena ko go March ngwaga o tang then go ta potielwa gape go bona gore a e santse e na le mogoga moleele ka gore di El Nino di kgona go lasta from 12 to 18 months so mo nakong ya gampieno kakanyetso ke gone gore e tla ya go wela ko go March 2027 yone ya di-stocking gore kana yone ya no e difita yone kgang ya rona ya go nna le dikgomo tse 5 million ke boammaaruri mme ke tsaya gore ba lephata la temothuo le lehatshe mo pegong ya bone ba tata ba re tlhalosetsa ka botswerere gore ba go dira ka tsela e ntseng jang dikgang tsa bone ba di akantse ba di ala ka botswerere ka ha e leng gore re ba itse ba na le bokgoni ka gona le yone ya gore ba go thusa ka tsela e ntseng jang o ne o suggesta ka didiba tse di ka epiwang go a go thusa gone ko bogantsi ko kae ke tsaya gore they are adequate ba tata ba re tlhalosetsa gone gore ja mme no kopa gore re se ka ra diega ka di-fire breaks yes tota jaaka ke bua eo e ne e le kganyela ya kra ya di-fire breaks re e buisa ntse re eheditse ke tsaya gore ba setse ba tsamaya gongwe gautshwanyane e le gore re simolole ka gore tota hela kgangkgolo e nne e le teng e ne e le gone gore ne e le go ba changes ka gore ba ne ba na le thulaganyo yone ya gore e tlwaelesegileng ya dikatakata nna ke ne ke ba hetodisa tsamaiso hela gone gore a re lekeng gore yaanong re tsenye batho gore batho ba te ba kgone gore ba nne le sengwe se ba ka se jang mo dinakong tse di bokete tse re te re kgone go ba duela sengwenyana jaaka ba tabo ba dira di-fire breaks and then ba lephata lone la meteorological services ba simolotse gone go bua ka kganye yaka ke ne ke tlhalosa kgantele re ile go di-platformong tsone tsa bo Facebook bo re ile ko televisioneng eng mme ra go tswelela ka go nna re ntse re khatha message o re ba neela mo ba ka go jang tsatsi jeo re khatha mo re ba neela hela ka tsela e ntseng jalo so that morui barui bao ba diphologolo bao ba eng ba ka kgona go tlhaloganya gore ba ka dira ka tsela e ntseng jang mme ebile ke dumela gore le bone ba di-sectora tse dingwe ba bo health ba bo agriculture le bone ba tsamaya ba ko di-televisioneng go a go leka ko di-radiong ko social media platforms gone go a go leka go tlhalosetsa batho gore ba reng go leka go ipaakanyetsa sone seemo sonese kana rona tota re ne re ba neela a tripwire kgotsa we are giving all of you a tripwire gore bonang go a go diragala jaana and it is now for these different sectors gore di kgone gore di itshwate out go bona gore ra go dira ka tsela e ntseng jang o buile ka climate financing gone gore yes ke boammaaruri mo nakong ya gampieno re eme ka dinao gone go leka go bona gore we access this climate funding ka go harologana ga tsone re tshwere di-meeting tsatsi le letsatsi le makgotla a e leng gore ke bone ba ba thusang ka di-funds tsone tse gone go leka gore tota re dirise madia a e leng gore we subscribe to international organizations me for the longest time re subscribe ngwaga le ngwaga we are up to date me in terms of benefiting
re ntse re sa benefit ka gore go ra gore Botswana o ntse a humile thata ke sone se e leng gore gampieno our focus e mo goreng because we are already subscribing a re lekeng go tsenya matsogo go kopa madia a ta kgone gore a re thuse go lwantsha tsone dibetsa tsa tholego jalo tse di bakiwang ke yone kgothelesego ya lewapi. Ke tsa gore tsa di-permiti di-sectora tse di amana le tsone ba ta di addressa o ne o bua gone gore re oketse quotara ya diphologolo gore go tsongwe go heta ka ga re ntshitseng ka teng maloba nnyaa ra go utlwa mme nngwe ya dilo tse e leng gore yaanong morago ga re seno go nna kganye re tsa re ta tshwanela ke go di dira ke gone gore ra itse gore go na le makgotla a e leng gore ba kgathanong go telele go bola sepela mo lehatsheng la Botswana. So from here re ta go go bone ra go ba ra re kana molaetsa ke yo wa re ra go nna le mathata jaanong kana diphologolo tse di a go swanong di bolwa ke lenyora re thuseng gore la re jaanong a go ntse jana le ka re thusa ka tsela e ntseng ja gore re nne le didiba ka gore ha le sa re thuse re tatoga rona ra akanya gore re ka ithusa ka tsela e ntseng jana. So ke one molaetsa o leng gore re ta go ntsha re o isa ko go bone ga ba sa kgone e se ke ya re ka moso a re hukuditsenyana bo ba simolola ba tsosa modumo ba paletswe ke gore thusa gore yaano re ka tswa mo mathateng a ka tsela e ntseng jang. So we will do that, but again le rona kana re le Ministry of Environment and Tourism re sectora e leng gore ya amega ra go tshwanelwa ke gore jaaka ba le ba bua le rona re bone gore tsa rona ra go dira yang ka tsone go bona gore re ka thusa gore seemo se se ke sa nna maswe. So go ra gone gore o se ka re thoboga go thelele go bokete gone gore ke re Batswana ba reke marumo ba emele gore ba te ba nete ke tsa gore go na le ditsela tse dingwe tse e leng gore gongwe re ta di explore tsone tsa gore ga go ntse yana ke ra gore already o ntse o bua ka didiba le nna ke a dumela gore ga re ka leka go bona gore didiba di ka bonala ko kae then gongwe mathata a ra akanyetsang a gore di taya ko masimong a batho ko kae a ta hokotsega ga e le gore ka kgona go di provider ka metsi. So ya marumo e yone ya tshosa gone mme kana ya ka re bua ga di go thasetse ya gona gore o ka reng gore a gone gore lerumo le bereke mme gape ke kopa gone gore mapalamente le rona ba re tswang ko dikgaolong tse di na le di-trust ya ka re tabo re buisa diphuthego tsa dikgotla a re kopeng di-trust tsone tse gore kana madi one a ba a bonang ke madi a maikelelo a yone e leng gore go tlhokomela morahi koo jaanong ga e le gore re mo seemong se se ntseng jana a ba re thuse le bone gone gore ba ka dira di-fire breaks ga go kgonagalang ba re thusa gale le gale ka gore e tabo e le go thusa yone community e leng gore re e neetse ditsompelo tse gore e thusa setšhaba. So ka tsela e ntseng jalo Madam Speaker ne ke kopa gore mapalamente a reng go ba kopa ke itse gore go na le ka ga re buisana le bone ka we communicate with them even if it is informally a re lekeng go bua le bone gore ba gaetsho kana tona a re go ta nna le mathata le rona a re nneng sectora re bone gore re ka go thusa ka tsela e ntseng jang gore manokonoko a se ka a wela di-community tsa rona ka bokete jo bo gakgamatsang. Ke a leboga Madam Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, we are going to motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Government to commit to allocate plots to all persons currently on the waiting list. Motion, resume debate. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to commit to allocate residential plots to all persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Aaron was on the floor debating and he's left with 8 minutes and 8 seconds. Honourable Aaron, to continue your debate. Ke a leboga, Madam Speaker, mme ke supe gore kana mogopolo o beilweng pele ntwe ke mogopolo e le gore re o beilwe pele la nthanta ke Honourable Minister wa ditsha
Honorable Minister wa ditsha ke eno a gore a re bontshe gore di land body di rwele dipalopalo tsa batho tse ile gore ba sa le ba emetse gore ba bewe ditsha. Mme ka jalo mogopolo o tanka kana motion o tanka Honorable Taolo ko ile gore o supporta sene Honorable Minister a se bua gore mme a go bona gore mo le bakeng le pele ha UDC e tswa mo pusong ba bone gore ba leke gore ba bo ba clearile waiting list yone go ha ba tswana seriti yano ka jalo ke supe gore motion ga o kgathano le sepe se UDC ine e se ipeile pele mebile motion ga go twe o tsenya kana o lathela upe mo lehuting ga gona le mongwe a itathela mo lehuting UDC ke ene itatetse mo lehuting ka gore mo ipapatsong ya bone nngwe ya diwetsene ba di ba pele ke gore motswana o tshwanetse a nna le serite sa go nna le bonno mo ibile nne ba solohetsa gore e tare ha motho a setse a le 21 automatically gona le gore wa apply phone ya gago e tabe e re tsiritsiri a be go bolla re you've been allocated blood plot south so many what coordinates not this how le 21 ke lona le ipetsing dielo tseano mo bogompieno rona ga re re yang ko selo se re se ipetsing ra re a le ke gore mme sone pele le ka Procedure, Madam Speaker. a le clear se se leng teng Procedure, Madam Speaker. jaanong Procedure, Honorable Mokhare. Thank you, Madam Speaker. Enya ke reditse motho teresente mme ga ke batle go mo senyetsa dikgang tsa gago. Ga re kgaogana maabane. O na a santse ya go kolota mafoko a mangwe a ne a tshwanetse go a boela ka morago. A masisinyana. Jaanong ga ise a boele ko morago ene a re ntse lona ko be e tšhaya Madam Speaker. Le ga re ka tsaya hansa di ra lebelela. Re tsamaile a ise a boele ko morago. Yaanong ke kopa gore a boele ko morago le gore le ka foneng a nyenyegatsa tautona ka teng. A ba a tswelela. Yeah, Honorable Mokhare go ngone o tsetse ko ntle o na withdraw. O na boela ko morago. ke a leboga Madam Speaker ke supe gore re ha go to go le supporta mo maikaelelong a lona a ne le eletsa wa hitel ga gona ka haleka ya go aba ditsha tsa GPS re ise re clearetse yano ga ena e thamaletse I re in 3 years before le tswa mo pusong bona gore a be batswana le ba hile ditsha Clarification. gakologelwa gore ke lona batho ba go supa gape gore nngwe ya dio tse ile gore le di ipa pele ke gore dikereke di na le dingwaga di sotega di sena ditsha e rile ke botsa Honorable Minister Maloba a re ga ana lano lepe la go ka bona gore o ka thusang ja dikereke ka gore ba dikereke ne ba setse ba botsa ka yone hele ya ka ba 21 ba re botsa ka ditsha yano ke supe gore issue ya land servicing ke gatella ma go kwa ga Honorable Lucas gore kana gompieno di surveyor mo go diang land service e bua kae e go di main land boarding hela di sub land body ga dina di surveyor a re dumalane gore a di surveyor di nne gongwe le gongwe mo Botswana mo di land boarding le mo di sub land boarding o ha o sa nne jalo ke gore yano a di sub land body di nne di land body ha ile gore surveyor office ya gago e ka nna hela ko main land board ka go ra itse sentente gore di tshaga di a biwe ke sub land ke main land board di tsha di a biwa ke sub land board main land body e ta gantsinyana mo di kganyeng tse di ha godimo go gona le di ngongorego kana jalo mme ke le re kere ke batla go tlhaloganya seo Honorable Minister ke kae ko etsha ko gumare ko nokaneng ko ikileng ga biwa ditsha di le fully serviced Clarification. ke batla gore o ta itlhalosa ka nako ya go iketile gore ke kae ko gumare Clarification.
ko nokaneng ko etsa ko habu ga ke batla go bua ka bodanega le bo ngao ka gore ba o bone le go ba itse ga ke dumele gore wa ba itse mme ke supe gore rona gompieno re kopa ditsha tse ile gore le ntse le di ha batho gone gompieno ga ise be re akole not even one plot mongami constituency not even one plot a serviced up until now gore ke ra gore go tswa mo nakong ya boipuso go ithelle gompieno there is not even one single serviced residential plot e kile abelwa monni wa ngami constituency jaanong a re se ipate ka gore gate se tshasele wane gore se abe se ka biwa se tshwane se sa costa bo 200 and something thousand ka ga ise go nne teng ga ile gore go teng gongwe go nna go di-constituency tsa lona gore ga go boammaaruri jaanong rona re leka go le thusa gore pele ga le hithelela ele ya gore automatic 21 years ya nnete le ka se e dire re ise re clear this one e le gore UDC e ipetse e le gore honorable Dikoloti dipalo tse ke ene a di buileng jaanong le nna tota ke hana go le bontsha go le gakolola gore gakologela maitamo a lona gakologelwa maitamo a lona e papaletswe dithopo ga se hela go bua kwa dipepereng ke go diragatsa dilo tse le disoloheditseng batswana le saletswe ke ngwaga tse 3 gore le tswe mo pusong e ka gore ga lena chance ya gore le ka boela mo pusong e ka ha le dira dilo ka teng ka ha le tatolang tse ile gore le soloheditse batho jaanong ka ke le re ke Honourable members, order. UDC itse gore ha le lekwa le babusi dirahatsang seneng le sosoloheditse batho ke rapella botswanayo mme ke rapella ntheng e ka hale ya ntu gore ka re mbondimo o ka e bona ha ile gore go na le setotwane kana go na le sepehela se ile gore ha batho ba Madam Speaker. se ba change megopolo le ga ile gore ke le timona ke rapela gore moruti mule a rapelele Point of order, Madam Speaker. Point of order. ntheng e kwa ka ya Point of order, Honourable Dr. Modise. Kemal. Okay. Honourable Lekau. Madam Speaker, ne kere tota hela ha re bua nnete batho ba ba itse stotwane gore go tebai ga ke ka dumalana gore ha ile gore go na le stotwane ka kwana stotwane ke ra gore ha ile gore ba itse gore stotwane go tebai ha ile gore itse gore stotwane go tebai ga se mago kwa ka dirisa go gore re a referela ko go rona ko UDC ba re ha ile gore go na le ditotwane ka Honourable members, la renyano kana ke utlwele go utlwa. Ga ke mo utlwa wa bua ya no line kita tsebe. nane ke kopa gore mahoko a setotwana ga a siama go ka dirisiwa mo ntong ka gore le nna re na le mahoko ela ditheme tse di bokete tse ka re ha re di dirisa ka kwa ba sa tsege sentle Honourable members, ka ha ke utlwileng ka teng a re ha ile gore go na le setotwane sengwe se leng gore se le ntsha mo tseleng o rapele wena nya o ka tlhalosa gore setotwane ke eng ene o tlhalosa gore setotwane ke eng gongwe magoko a teng a ra sengwe se o ka re ka bitsa dikereke tsa te go rapella le timona le ile gore la apereng ntuka ga ke re lona ke gore go na le moa o maswehela o ile gore wa apere ntuye ka go ile gore le ha o tswa kwano ga o potela ka kwa o lebala le tse ile gore no di dire e se gore ke bua ka lona Honourable Aaron ga ke bua ka lona ke gone mo ke go bitsang setotwana Honourable Aaron o na le tendency ya gore ha ke go bitsa o bo tswela hela o dira yalo
next week ha o ka ba wa dira hela jalo ha ona go bona gope ha o tla buang teng because ga o respecte batho ba bangwe batho wena o batla go respectiwa ne ke gore a ke re o tlhalose gore setotwane ke eng before re tswelela. Point of order. Wena o ka tswa o bua setotwane bona ba itse gore setotwane ke eng tlhalose ke kopa o tlhalose o thube mic gore setotwane ke eng. Madam Speaker, ke ona ne ke bua kere ke moa wa letimona, moa o maswe, o apere ntuye, nteng e ka kwa ga ntu. E rile ha motho a tswa Point of order. Point of order. Tela ka kwa. Point of order. Wa shutega go te mona. Dr. Modise. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm rising on Order 57.1. There is no way, Madam Speaker, we've come to Parliament to come and talk about the Totwani. There's absolutely no way. I'm rising on 57.1. Can we be serious with the business of this House? Honorable Aaron has nothing to say. Can you take the floor from this honorable member? 57.1, please. Honourable members, next and Nakereketa 57.5. A member shall not impute improper motives to another member. So, lesa ho bua ditotwane o raba to ba bangwe hela ko debate hela ne ke go sendetse message before ta go debate or ne ke kopa re gompieno a ko nne different ga wa o bala e bile gompieno wes hang on. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Yeah, Aaron. Morning, honorable members. Honorable, continue with your debate. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Muswan. Mr. Speaker, before that's to Sen, Honorable Aroni, would you say how about Tasa? Super Angoran Dueno, Kakole, Takore Larona, Babusi. Hotetse madimoni, hotetse maoma so wa ditotwane. Jano a supa rona ka kwana. Nane kere ma go ka gagwe ga le tlelesege mo ntunye. A boela morago. Ke a itse re speaker ra ona mo khalemela are ma go ga a siama mme ga a ise a boele morago. Re kopa re mo Hansading a rone a patelediwe go boela ma go ka moro wa itse gore ga a dirisiwe mo ntunye eno. Go sireletsa bolengja ntuye le ene go moruta tsamaiso ka gore bohale ha ka tswella ka jone bo ka mo senetsa sepolotiki. Thank you. Honorable Muswan, a ja muta ya no mme ha ile ru dirse mahokao. Kana ta ba rumulane ka gore our standing orders are very clear that a member shall not use insulting or offensive language. Ya no ntswetswe batotegi a ko le totaneng le buisana sente le kirile le babalelane batotegi. Ya no the member on the floor a ko tswele le debate ya gago. Ke tata ke a o leba Hansadi Honorable Minister Muswane gore o buile a reng. Ke a leboga Honorable
Speaker, ke supe gore ha ile gore ke khobirile maikutlo ga ope ne ke sa bue ka an individual ne ke bua ka seemo se se leng teng ga ke ka se bitse ope gore ke le timona no ne ke bua ka seemo se se leng teng ya no ha ile gore ke khobirile mo maikutlo a ene modiga betso I withdraw. ha ke khobirile mo maikutlo ke ne ke sa bui ga ke a bitsa ope ka leina ke ne ke bua ka seemo no ga ke withdraw ke tlhalosa gore ke go diragetseng. Honorable Assistant Minister for State President, Defense and Security. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente me ke tse sebaka se go dumedisa ke dumedisa batlotlegi ke dumedise batswana ko gae. Honorable Minister, Yes, ke rile o nkwalele kana gore ke te ke go bitse sente. Ke emetse lekwalo le. Tswelela. Enyara ke a gutla Mr. Speaker. Ke tla tlisa form B, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to acknowledge concern it's being raised by Honorable Lucas. Motlotlegi Lucas, whose motion it calls on government to consider allocating residential plots to half of the waiting list within 3 years. I think matata hela tota that we are having on this side ke yone within the time frame itseo. But having said that, the frustration of citizens who have waited for years for residential plots, Mr. Speaker, it's real. And as legislators, we must remain responsive to reality. However, Mr. Speaker, as we deliberate on this matter, we must also consider whether the solution is adopta will achieve the outcome we all desire. At the heart of this discussion is not only the allocation of land, but the bigger question of how we enable Botswana to achieve a secure and dignified home ownership, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Honorable Minister of Lands and Agriculture, Motlotlegi Dr. Edwin 𝗤𝗓𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗎, highlighted an important distinction. Mr. Speaker, ke kopa gore o ntshireletse go ha re tshwaetse. Ke go sireleditse thata ka pura eo ka reng ya satane. Tswelela. Erra, mabane beula ona bua an important distinction gore receiving a plot is an important step, Mr. Speaker, but a plot alone does not become a home. For a citizen to turn that place or that piece of land into a place they call home, there must be supporting infrastructure, Mr. Speaker, such as ditsela, metsi, motlakase, sanitation. There must also be access to the resources that will allow the family to develop the property. Therefore, Batlotlegi, as we consider ways to address the waiting list, we must look beyond the number of plots that are allocated. We must also consider whether those plots, are they being serviced, are they accessible and capable of supporting proper settlement development. Otherwise, Mr. Speaker, we risk creating a situation where the citizen, they have received land, but still face the barrier in building those homes. Mr. Speaker. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Malus. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Speaker. Honorable Minister, do you know what Ronako Halon Zarona, Momitzing Yarona, Honali infill, the land is already saved. But Honali Pata, Radijara, dealing worry, the cancer did highlighted in Ganaka save. How remember Holebele Lutonadi infill, did you receive Honela to this? By longer, they have been waiting. Go both Dagui, very small village. They've been waiting for 15 years. Honorable Minister. It's kind of case by case. It's our Ministry of Lands and Agriculture. Mr. Speaker,
It's important to recognize that government is already implementing the intervention aimed at addressing the housing needs of Botswana. At the same time, Motsamaisa Dipuisano tsa Palamente, we must acknowledge that the demand for the residential plot, yes, they remain a challenge that requires continued attention. Our people have different circumstances and different housing needs, and our approach must ensure that land allocation efforts, they work together with existing housing programs. Mr. Speaker, as we address the need for residential land, we must also think carefully about the communities create for the future. The development of settlements cannot only focus on meeting immediate demand. Climate change, Mr. Speaker, climate change has reminded us of the importance of responsible planning, and recent floods have shown us that where we build matters. Proper planning must take into account environmental conditions, the drainage infrastructure, and the long-term safety of the community, Mr. Speaker. The decisions we make today, they must ensure that we provide not only land, Mr. Speaker, but safe and sustainable places where families can live. The recommendation, Nehela, as I prepare to close, Mr. Speaker, while recognizing the complexity of this matter, there are areas we can continue improving the experience of our citizens. Firstly, we must obviously strengthen communication and transparency around the land application, Mr. Speaker. Many citizens are not only waiting for plots, they're waiting for information. They want to understand where they stand, how the process works, and what timelines they can realistically expect. Secondly, we must continue strengthening capacity. The land board. If we expect faster and more efficient delivery, our institutions must have the necessary human resources, technology, and operational support to respond effectively to that public demand. We must also continue exploring innovative approaches that can expand housing opportunities while ensuring that development remains properly planned and, of course, sustainable, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the desire for land ownership is deeply personal for many Botswana, very deeply personal. As we consider Moshino Waha Omlu, our responsibility is to ensure that the solutions they adopt, they create lasting benefits for our people, and I cannot emphasize that one enough. It is not only about reducing the number omlu on a waiting list, much as that is also very necessary, but it's also about ensuring that when Botswana receive land, they have a genuine opportunity to build homes and communities where they can live with dignity. Mr. Speaker, government remains fully committed to improving access to land and housing opportunities. This requires a balanced approach that considers land availability, servicing, infrastructure, affordability, and the different needs of communities across our country. Our responsibility is not only to allocate the plot, but to create the conditions to build secure homes and a better future. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Assistant Minister of Transport and Infrastructure, Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Atamela, member for Boteti West. Mr. Speaker, on this motion, Lucas. I think it's scarce someone la pele ka go background the first generation land management second generation was the land board. Now the third generation it's digitally enabled.
Ministry wa Lands through 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 they advocate for compact settlements, smart cities, revitalization of old areas. This is in alignment also with the National Special Plan 2036. Now, nenga botsa potso hela ke botsa re Lucas gore you know why set a target as opposed to coming up with an alternative ya gore land management e ka dirwa ka tsela entseng ya. So what is currently happening ka our land management, the ministry is busy ka di reform. The surveys, and about 80% of Botswana currently ba bua gore process ya land acquisition ke yone e leng gore e thokana le gore e thodimela. Yaanong ne ke re ke a re ha ke bua ka gore target, the target yes, you have to have targets, they have to be practical. But in this instance, practicality ala gore re ka re in 3 years re batla gore be re heditse the waiting list. It's not really practical as per the minister has already stated. Yaanong ne ke botsa gore ke eng re Lucas ka gore section 86 e motisitse gone ha e mo neela dithata. Ke eng a sa teka an alternative method kana solution ya land management. Gona le gore a re a sete target hela e leng gore ga informiwe ke ways to get there. Yaanong nna ne ke re a ska taka engela gore ngore bela target hela a sena tsone those methods of getting to that target. But we are busy with our reforms. Ki bua yana ki bua la mo gore rona in recognition of these challenges tse leng gore di teng tse leng gore ga ba ta go abala ha tshotse ro bona le all the services. And go service la hatse go turu the minimum service ja ka re dikolotina sa tswa go bua is about 7,000 per plot. And how dira like the maximum land servicing, which is about 250,000. It's an expensive exercise altogether. So Koboteti East, what we are busy doing, we identified 2 villages. The waiting list in Tihela Tat. Mitseo ke le Thakane le Matsum. Every level la hape gore because the tropo and the settlements they are whole, and there is this SIM card layout of saying gore how expand motse o sega di plot tse disha, but the challenge is always how the roads get in there. Rona go di kgaolong tsa rona ithelelo go mothaba ga gona metsi ga gona eng. So in recognition of these challenges, we decided gore how about we merge these 2 villages together. Physical merging, not gore re ka measure hela ile gore ye ngwe motse o mongwe o metsa o mongwe, but just to have a controlled growth on these 2 settlements. Jaka se re lemoga mo Mogoditshane le Gaborone kana all the city Gaborone city regions. We did this in recognition gape ya gore gona le tsela e leng gore ya exista, it's underutilized. Gona le power line e leng gore ya e teng go no it's lo ne hela it's underutilized. E be gona le substation e dirilwe e leng gore ga re ka sega di ploto kana re ka ba di ploto along this line. Go ka nna motho ka gore we don't have to budget for ditsela, we don't have to budget for bometakas. So nna tota hela argument a me hela ta mo goreng gore gona le gore go se twe target a re Lucas lene a te ka maakanya gore target e ka gore re ka gore ga go wena ka tsela entseng ya. That is my where I'm coming from. And go ira yalo go ira gape gore re kgone go goroga kana re kgone go aba ditsha ka tsela ya hapegileng. When you look at this corridor that we are busy developing, Lethakane currently stands at waiting list there about 40,000 people. Matsumu on the other hand stands at about 5,000. Yaanong re identify the road e leng gore ke se kontere se leng gore se quality ya teng le e go godimo. So what we are saying we are going to utilize 1 kilometer of land on both sides of this road. The land can be used as for allocation for different purposes. Re katile budget the need for
infrastructure development, kind of basic infrastructure. The second phase, we plan bo sewage, but budget now will be way much less than it's currently existing. So yano nahela nekere motion wa target go sena how to get there. Ga ke dumalana lone, and ne ke dumelela gore the reforms that we are currently doing and on digitalization will definitely get us there. But the motion right now, I don't agree with it in that regard. Ne ka eletsa gore re Lucas ate ka maakanya gore ene o dumela gore land management e ka dirwa ka tsela entsenya. And on that background, I submit. Honorable Karabo Secretary, member for Moshopa Manyana. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente go bompile sebaka se motion wa Mr. Speaker on khopotsa motion o mongwe o kilwana mo parlamente e hitileng ro onelwa ke mo parlamente molutsi na nna gone a bua gore o batla gore la hatsi e goromente a epele batho didiba gore tshimongwe le ngwa a ikala hala epesidiba mera morara re that is not practical ra ka eletsa ala bare it's not practical ne ke khatla ma bana go utlwa gore wa tlhaloganya ro di khona ska tsana practically go lwa ga ka re batho ba tla go ba tshwarisa penalty but ba maru ba khang ke gore this motion ro tla ra dumalana gore batho ba tlhokana le go bewa ditsha ga gona constituency based nang waiting list but na kakanyo ya me ke gore ka gore gongwe ka principle ke dumana le motion gongwe ro se ka se ke gore re ka o dire yang to make it more practical gore re khone gore ka ke die motsotsi le gore ra se dumalana gore from both aisles gore ra li khwetlo re be re buba in such a way that re khona gore motion on more practical, on measurable and implementable. Because go helong kana re di tshutse tse rumelang gore re ka hold up puso accountable ka tsona. So na se ne ke se eletsa ke gore re ka o leba ka mokgontsing ya le bana gore re ka o ba ka nya kae gore o nne practical. Ke buana ka gore le go le reng allocate to all people. Could like an absolute commitment, allocate to all people, but more waiting listing within 3 years or within the next 36 months. It's not practically possible. But financially, you need to service land, you need to do infrastructure. There's administrative issues involved mote. Renali di sa tsela gore batho ba se ba beilwe mo re ka be re go dirile go provide minimum land service. But go sa wela go sa lekana. And ke dumela ha tsele le senang ditlamelo tseo tsotlhe. It does not necessarily give us yone solution kana tharabollo ya gore ne le botho bonno bo bololameng ya nna ne ke letsa gore ka ne ke bua kere ha re ka tsenya go ratla ka ra propose a constructive amendment gore ka itebaganya le dilo tse thano kana tse tharo gore ere gore we don't move away from the spirit of the motion sa rena ile go strengthen a mechanism wa gore ka achieve yang se motion o si ikela go bona progressive ile gore re bella gore on annual basis go practically in budget e ka dira ka khona gore re khona gore re itlele se re batla sa boraro the motion has to be fair to both or ntshang le ba re expectang gore ba implement because go bohelong it's about practicality
gore a go practical ka ne ke bua. So ke tsa re any phetogo re ka e dirang to the motion e re neela tse ke di buang go ka bo go ka re thusa ka gore if re o diralo re tla bo re lebeletse dilo tse tsotlhe ke bua ka tsone gore we need so sa ntlha re batle lehatshe le bo le servisiwa le bo le gore le natso tse di tlhokagalang. And of course motion o tshwanetse go na le element ya accountability gore the next 3 years o tla bo company go tla bo gona le di-ties tse di ntseng jang deliverables tse di ntseng jang. So ke buana ka gore rotlhe ha re emela re bua from both sides of the aisle ra supa gore kgwetlo ya diploto allocation ya diploto ga gona motho o sa e facing go dikgaolo especially go sena o nantse go tla ka kganya bonno gore batho ba dumela gore gormente ona le bokgoni jwa go bana le diploto ka ha gongwe sepiti se ne se diragala go ntsha ditsha tsa bonno ka teng gongwe se ka kgonagala go ka kgona gore batho mme kganya gore diemo tsa gompieno di ntse yang a re lebeng re bone gore re tle ka motion kana ka tshutiseele gore ka re bakanyetsa gore go tlhamalale go nalane from land identification kana go senka lehatshe go plana go allocate and then eventually re na le one decent home ownership. The issue is not merely to speak to allocating the allocation of piece of land, but it should be clear gore re bua ka tsela e leng gore it's a proper pathway of giving Batswana a realistic ownership neng tsa lehatshe. Ya nna ke le tsamene le gore motsamaisa dipuisano ha mo sutisiwa motion a ka dumela re o se ka se ke alo tero buisana ka mokgontseng ja ka gore aka ne ke bua motion o clarification. I yield. Clarification, Honorable Lucas. Ke a go utlwa Honorable Gare minne ke re a kere ka ha buang ka teng o ra gore ba ba ntseng ba bua gore go mo ke go epa lehuti tota ba bua kganyela e ya Lesotho kgang ke gore go a kgonagala gore go bewe target ya gore go ka bua ditshedi le kae mo pusong ya lona ya sa tswang go tswa ine le beile target ya 100,000 mo ngwageng ke ra a mme o akanya amendment along those lines go tsa jang ke re gongwe o ithalose sente gore a target a e botlhokwa mongwe na re ga e tlhokagale o ithalose sente. Ke a leboga Honorable Omlu. Go ba marur kana gongwe maybe I have the benefit of gore ke kile ka nako pusong aga ne ke bua ke gakologa ke gore ke motion o ngakolola motion ga mototlege mmolutsi o na re re epedi di barama it's not practical mme go ka tswa gone go kana possible gore ha no go ntse ga batse a ke morumole ke bua nnete yaanong ya ka ne ke bua motion a re o dire ya le gore re taka a program e tla lebelana yone kganya go fast track go identify lehatshe go le thabolla le go identify ba ena gore ba tshwantse gore ba neelwe be re le ka go bona gore mo nakong e rileng ngwaga le ngwaga waiting list ye re e hokudwa ka mokgontseng ya ba ke bua it looks at all factors rena ne re beile 100,000 diemo di le pharologanyo ka nako eo ga re itse re bone tla re ba lebella ba te ba dira ka mokgontseng ya ba re hala nna ke se ke se batlang ko gore gongwe a nne motion e le gore we are realistic and practical about it. Ha ke le no se ke lebelela ke ne ke akanya gore ona ba mototlege Lucas ka ne ke hetola wena ke nna ne ke akanya gore ka o kwala jana ha ke go kwala ke ra rena ne ke akanya gore ha re ka o buisa ka jaaka jo kwalile ha gongwe o ka araba tsone tse ne ke di bua gore it will be more practical, more pragmatic, and o kgona gore o tsene mo seemo sa rona sa gompieno because nya ke re ke bua so se le gore Honorable Lucas
le wena ga gongwe ka re ka moso o bona mo pusong le wena o ka se go tshabe Hang on, freeze the clock. Honorable Khari, are you moving in accordance with Order 47? Kana mo debating hela wa akanya hela. That's what I want to get from you. ke ne ke akanya ke dumela gore se ke sa akantseng ke tharabololo ka gore rotlhe tota ra dumalana re gana na halela ba ke anga gore ga ke itse gore ga ke se ke le stand order kana di ka bua but What I'm asking you is, are you moving to amend the motion? Erra. Okay. So that is in accordance with Order 47. You move in accordance with Order 47. Order 47 that this honorable house requests government to commit to a 3-year national land and housing program aimed at substantially eliminating the existing backlog of residential plot allocation through accelerated identification, planning, servicing, and allocation of residential land, with transparent and equitable prioritization of persons currently on the waiting list, particularly those who have waited the longest, youth, vulnerable households, and other deserving citizens. And that government reports annually to this honorable house on progress made towards achieving this objective. Yeah, Honorable Khari, I put the question on the amendment, let me get the text. O ka nna wa e romela wa e nthomela kana ha ile hore we kwadile go gongwe o ile re kwana. Yeah. E romela just so that we can also make an assessment of whether it conforms with Order 47.2. Mr. Speaker. Yeah. Okay.
Order, honourable members. Honourable members, I am satisfied that the amendment conforms with Order 47.2, which provides that no amendment to a motion shall be permitted if it introduces a new matter or seeks to achieve a different objective than the original motion. Let me read the amendment. The amendment by Honourable Hare is that the motion reads this way: that this Honourable House requests government to commit to a 3-year national residential land and housing program aimed at substantially eliminating the existing backlog of residential plot allocation through the accelerated identification, planning, servicing, and allocation of residential land with transparent and equitable prioritization of persons currently on waiting list, particularly those who have waited the longest, youth, vulnerable households, and other deserving citizens, and that government reports annually to this Honourable House on progress made towards achieving this objective. So that's how it reads. And when you look at the original motion, the 3-year period is covered, the clearance of backlog is covered, the allocation of those who are on the waiting list is covered, particularly those who have waited the longest, youth, vulnerable groups, and the reporting mechanisms to check progress. So I don't see how this departs from the objective. But honourable members, remember, it is up to you to allow or disallow the amendment. Procedure. Procedure. That this Honourable House requests government to commit to a 3-year national residential land and housing program aimed at substantially eliminating the existing backlog of residential plot allocations through the accelerated identification, planning, servicing, and allocation of residential land with transparent and equitable prioritization of persons currently on waiting lists, particularly those who have waited the longest, youth, vulnerable households, and other deserving citizens, and that government reports annually to this Honourable House on progress made towards achieving this objective. Procedure, Mr. Speaker. I'll take the procedure by Honourable Lucas before I put the question. Procedure, Honourable Lucas. Mr. Speaker. Ke tsaya gore ka ke ne ke taka motion ke a itse gore ha o hetse o tsene ha kwa ntlo e mme le ha o re motion o how depart substantially from the original motion nna ke dumela gore wa harologana Mr. Speaker wa hapoga tota sengwe hela se se ka dirang gore o ska wa hapoga ke go temporarily term e go teng all persons because go lebega e kete le tshogo le tona ke la gore dipalo tse di mo waiting list di tona but how we committee to the target ya gore in 3 years re bo re didile le backlog at a certain level. No, that is not the motion that I originally presented. So wa me ya no tabo ba utse ibile nka o ngala. Further procedure, Mr. Speaker. I've made a ruling. Procedure, Mr. I've made a ruling, so we are going to vote on the amendment. That's why I'm saying, if you disallow it, you will disallow it. If you allow it, you will allow it. Further procedure, Mr. Speaker. Honourable Kezone, further procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ruta letsa maiso. Me nerero gongwe o ka re ha sebaka sa go persuade Honourable Hare gore instead of bringing in mo go ntsinyana mo go lelenyana mo ke mbotoka as a temporary le element ya all persons hela to reduce it from all persons kana all persons re ra 680,000 baba mo waiting list me ha sa temporarily yone to reduce it from all persons to at least
40% or 50%, so that ho ka nna le target ya gore in 3 years mme hela gone gore mente a committed to a certain number. Motion o bo sala ya ka o ntse Mr. Speaker tsela ro taba go se maso gore gongwe re persuade honorable gare gore a tse that direction. Thank you. Negotiate le ne ho honorable Gare. procedure. Honorable Gare, before hang on. Before, can I have not put the question? So o santsa ka persuadiwa gore amendment o ka e baya. Procedure. Comrade. Procedure. Procedure, Honorable Government Whip. Na motion no ha kena problem le one ke na le problem ya le hokola elimination. A ke tsore elimination a itshwana le reduction if you were to reduce. I eliminating kana gora gore na my understanding gore in 3 years we would have done with this number e le gore mo backlog. That's where my problem is. I amendment, Honorable Gare. I amendment. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, General Mokwati. Re tshwanetse ra re ha re dira molao morena e be re itse gore go na le se re tlang gore be re se go direla le gore re lebelle mo di resources le mo timing ane ne le gore rona ka kwano ke kopa gore re amende molakanyetso go gore ke ra tshutiso ye yes Yeah, General Mokwati. General Mokwati. O ka move amendment hela how o le mo flow o debate. That's when you can move an amendment. Flow is santse tshwere ke Honorable Gare o se ka 5 seconds. Ke na santse nga le mo flow. Ya no Honorable Lucas o na le ka go mo sosoetsa gore a ire pakanya. Honorable Gare bala amendment e ntšha mme gape o e nthomelle ka kwana. Honorable Speaker, given gore ke se ka 5 seconds, ne le gore ha go all persons. How all persons, I get sorry, I ona le gone ka go. At least go tsengwe 50%. Kwa na ro ba tla ntse yana nkgwara no ngongregele. Honorable Gare, it will read hiring prioritization of persons currently on waiting list. So in prioritization of 50% of persons. Yeah, oh, you on.
So, hang on. Honorable Lucas, Honorable Hari, the motion will read that this Honorable House requests government to commit to allocate residential plots to 50% of persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant portion of the people of Botswana. Okay. Yeah. I now put the question. It's our amendment. Let I debate a message. Let I debate 8 minutes or I will certainly direct. Order, honourable members. Honourable Hare stood in accordance with Order 47 to move an amendment to Honourable Lucas' motion. And the amendment reads that this Honourable House requests government to commit to allocate the residential plots to 50% of persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. The question is that the amendment be agreed to. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke emiana ho dumalana le sutiso ya ha Honorable Khare. Kana ba ka o lengwe matshwenyego a matona ke gore ba setse ka ngwaga tse tharo mme waiting list ke 683,000 and therefore how re all persons go ra gore o lebile bone 683,000 bone ba re ka ngwaga ba ka kgona 47,000 ha o lebile dipalo tse tsa 683,000 go ra gore ba go tsaya ngwaga tse 6 tse 7 sorry tse 12 tse 13 gore a be ba heditse waiting list yaanong go tsamaelana le bone mme ebile gape re le ka go ba re 47,000 ka ngwaga o monyenyane they have capacity as government gore ba ka oketsa palo eo gongwe to ene 100,000 yone Procedure, Mr. Speaker. bana ba mo ipetse so ke dumalana Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Muswane. Hang on, Honorable. Mr. Speaker, ga gone gope ga puso e kileng ya re yone e ka kgona 47,000 hell. Never ever. Ga gona gope ga puso e rileng rona re ka kgona 47,000 hell. Ona a supa gore currently the budget e re na le yone for this year e supa bokana ga go a dingwaga tsote te bele 47,000 jaaka re tswa bua nya ke ena ta bong a eme gone a le mo parlamente ka February next year a approve gore re dikolote a go sebisa diploto tse kae ene gape le ena re ke kgonegile ke parlamente eno e retseng right dikolote gore we are only giving you this much ga se ene ibla se the ruling party. Thank you. Nya me ka bo mo correctile hela kana no tata o makanyetsa go ngo debate yona amendment honorable ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Ha ke tlhaloganye ke ra gore ha minister rare mo ngwageng o ka ntata ya budget re ka kgona 47,000 na go mo go ntha gore ke yone palo ya bone ha ke itse palo e nngwe gape e kile ya buiwa mme a ke re se bua ke gona gore palo e ko tase a re kgorometse e go godimo batho ba sokola ko nte kwa ke sone se ke reng ba na le capacity ya go isa palo go godimo and palo e leng teng e nyenyane 50% in 3 years is reasonable ke dumalana le mogopolo Mr. Speaker. General Mukhare, Minister of Labour and Home Affairs. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon. Mekele bohe ba ka lengo gore ba bo ba likile gore ba re ba ba kanya motion. So se botho kwa se tshwentse re sele tlhoko ke gore do you have the capability to do that? Gore how we pay 3 years we will level the growth of the budget ya rona gore in 3 years e tla bo e godile ka bokae gra budget ya rona e tla bo re itisa mo be re tla go ya approve ga gore kana re tla bo re approve ba it relates to the growth ya the economy of this country. Can we afford to do that? Can we afford those numbers? That is highly impossible. Mr. Speaker,
There is only one principle when you do any other planning. The planning has to be done with a full mind that do you have the enough resources to achieve that particular objective or goal which you are setting yourself against. Do you have the resources, capability to do that? Rona ga re lebeletse gore budget e tla bo e gola ka bokae. Re lebeletse bophara jwa Botswana. Re lebeletse dikgwetlo tsa lehatshele. Re bona gore le ha o ka amenda yone motion o ka fa buang ka teng jana, it will be highly impossible. So we are refusing this budget basing on that. Ga re Batswana ba ska ba neela ditsha. Ga re tlhaloganye le tlhoko la Batswana, ra le tlhaloganya. Mme re batla gore re le dire ka fo puso e ka kgonang go dira ka teng. That is what you are saying, Mr. Speaker. Ra rialo ga re ganane re na le bone ebile ke rona ba re emeng ka dinao re lwela gore Batswana ba bewe mme ebile ba bewe ka tsela e ntseng jang. So ke sone se re reng ga re dumalane le this particular amendment on those reasons. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Mother of the House, followed by Honorable Musanana, you'll be the last. Ke a leboga, Mr. Speaker. Na ga ke tlhaloganye gore tota gate re gana motion lo wa ntlha le o tlhabolotsweng tota re lebileng. So sa ntlha ga gona ope yo ka dirang sepe a sa ipeela selo. Go tlhelelelele gate ga o sena selo any target is okay. O ka nna lokite tse pedi ka moso ra mo ga piki ko paro di dimala motheso. Ga o sena selo anything is success. Anything is success. La ntlha selo seno a se ipetse ne gore ne le sa maranyane a tsiritsiri o na le sesa tsiritsiri o na le sesa. Re dumela gore seo ba se tlogele ka gore mo tota ne le go go ipapatsa hela mo e leng gore ne go sena social contract mo teng e ba le tlogele mo ya no a re tsene mo gompieno mo selo ra re Batswana ba solofele eng ba solofetse di tsa tlhano tse thataro tse di 100 tse 1000 gompieno re fa selo ra bogolo 50% ya sele leng teng a se de heng Batswana e re bogolo o tlhaela o rile Motswana ne ke le ke tla le fa 10,000 plus ke le file 100,000 ka 10,000 ka 1 se elo betso Madam Mr. Speaker ga gona sepe se o ka se fitlhellang o sena selo re le fa selo sa half ya ntlha 100 la ntlha re simolotse ka mo shirwa ntlha ra khaola Motswana go ga iretsa gore UDC ya re e pallwa go go fa selo sa gore o tla ba go file di plot di le kaeleng. Let's have a reasonable target. Right, this one reasonable. You ring how target you and what kind of planning is that? What kind of planning is that? With that, Mr. Speaker, I support the amendment. You happy to have a Botswana. Ali few target e Mother of the House, Honorable Minister Dikoloti. Honorable Musanana, you'll be the last. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke letsi ke belen trade campaign. Ke di baka botlalo. Ke supa tsentwe di hitisitseng. Ke supedi tsentwe budget e ba hitisitseng ya NDP 12. Ke be ke khaoganya. Go ka all the process of land delivery. Gore mo land service mo go netseng ka service product tse kana. Ha go tla go tsena mo go rekeng lehatsi mo go netseng. Mo gola ne le netse 45 million ke spendile bokana. Ke le hasile le kana ngwaga o le mphile 15 million ke spendile 14 point something million ke le hasile le kana mme le hasile le kantsha di sa tse di kana go supa gone Mr. Speaker gore dio tse re di bopile mmogo mme mo tlotlege molutsi le tsa buile maabane bana le gore go ha Mr. Speaker le hutikile wa le bana le hutila teng le ha mo tlotlege ga ra ro ira borogo jo bo tlolang le huti bantsha borogo jo ga gare ba re tsena mo le hutingele Mr. Speaker. Clarification. Wa utlwela Mr. Speaker ibile wa bona Mr. Speaker. Clarification. Clarification, Honorable Ramotan. Honorable Minister, ke re ho lebeletse page 3 paragraph ya bobedi yo reng go survey 730
178,000, go toka 11.6 billion. Go service a full service, go toka 198 billion. Are na le 100 billion go dira full service. 50%. Ke a leboga o ne o gatisa mahoko ao a ile gore ntse ke a bua mme hela pele ga metsotso a me tsamaya ke itumeletse kakgalo ya ga motlotlegi Madao mogola Madao na mpotsa potso ka commitment e ne tautona e beile ya BMC ebile a e bua ka tsela ya gore kore ka hana e bua ka teng mme ke itumelela gore anong motlotlegi da o simolotse go bona gore target se se botlhokwa tota mme ebile le ga o ba target la o sa itlhelela gone me target tshwanetse gore nne teng so ke dumela gore na le ene anong re simolotse go nna magatang mo mo dikganyentse mme ke dumela gore Mr Speaker tota ga re dumalane le ka ha e leng gore le ga motlotlegi ga ra ro ira borogo ba bontsha ba batla le hutilela tota gore batho ba ile mo le huting ga re dumalane go tlhelelele tota le phetogo ya baitise Mr Speaker. Honorable Minister, Honorable Musanana, you are the last. Thank you, Mr. Speaker. Me kere, ha o lebelela dipalo tse di buiwang ha originally tse ne le 680,000, half ya teng e be tla go 340,000. Ke dipalo hela tse di go godimo di motata tse leng gore mo seemong sa gompieno sa madi ga gona sepeto taela se se ka kgonagalang gore 340,000 yo o ka kgonagala me kere kana ba ka ulengwe ka kwa hela ha bariana yana abo ba re beela ditrepe mo ra itseela gore ke ditrepe gore e re ka moso ebe ba re goelela ba re bolelela gore ne re beile dipalo di re paletse batswana re go ikupa maitshwarelo go bone ga re batle gore e re ka moso ebe ba re goga ka gore ke bone ba rotloetsang batswana ba influencer gore ba re tlhanogele hela jaaka ba tshela ba bitsa mo ba re batle go toitoia jaanong tota hela nna ga ke dumalane le kgang eo se se leng teng gone ga re a itse gore batswana ba tlhoka lehatshe go le kanang kaeng Mr Speaker mme kana lehatshe le tshwanetse gore e be le servicetswe gompieno yana ga go sena ditsela taxi di holosa batho hela kgakala mo e leng gore ba ka nna ba helela ba bolwa ke batho jaanong o bo go raya gore go boela mo go rona gape gore lo neetse batho lehatshe go sena ditsela seemo hela se e leng gore se ngomola pelo ga o akanya lehatshe le tshwana le bo losabanyana bo makapane ke sello le khuranyo ya meno Mr Speaker ga se mo tota kgang e ka dumelwang kope e ntse jaaka e ntse. Honorable members, I now put the question, and the question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as other opinions say aye. Aye. On the contrary, say no. No. Division, Mr. Speaker. The noes have it. Division, Mr. Speaker. Division, Mr. Speaker. Division has been called by Honorable Kaiser. Ring the bell for 2 minutes. Order.
Sergeant at Arms, lock the doors. Honourable members, you are voting on the amendment, and the question is that the amendment be agreed to. I've activated the voting machine. Press 1 to indicate that you are present or to activate your own machine. The ayes 2, the noes 3, abstain 4. Honourable Muswane, tima microphone. Gana ke thopa. Press 1 to activate. All right. Let us appeal a lot. I deactivate. Order, honourable members. Is the 38 of you. The ayes 10, the noes 27, abstain 1. So the amendment is rejected. I now call upon Honourable Lucas to respond to the debate. Let me just ask Honourable Lucas that at least 25 past, conclude the debate so that we vote on the motion today. Honourable Lucas. Mr. Speaker. Tarahana ko ya te go rogarta ya magone hua ka ola utse me ga ye tona ke gone gore ke ne ke lo beile motion pele o ne o le kopa gore le parlamente le kope one puso gore mo ngwageng tse tharo e bo ya betse bothe ba ba mo waiting list ditsa me ke re ke solohela gore motion o le ta o support ke solohela re ta o supporta le ka tswa le ga nne amendment ka yone ne re go hokoletswe go 50% jaanong le yone ke tsa gore ha le gana ya lone ne le gana ka gore le batla gore mongwe le mongwe e re in the next 3 years yo mo waiting list a ba ne sense gone motho a simolle yana re gone go maswabi ka gore a ke re ha re le ha jana re le mapalamente re debate di kgang re emetse batho gone ha ke bothoko ra butwa ya ka bone batho ba re ba emetseng ha ke ra butwa ja ka batho ba re ba emetseng go bothata konte kwa go eleng gore batho ba emetse ditsa mme e re ba emetse ditsa jalo bo ba ka kgona go ema dingwaga di ka tshwara 20 di ka tshwara 30 koro o applyela setsha o bo e le gore ha o ntse o tsweletse o se emetse le ngwana ga gago wa ntha le wa bobedi le wa boraro le bone ba applyela setsha bo e le gore lothe jano le hella le mo listing ya ditsa tsone tseo le emetse ditsa go mo go bothoko tota gore e re o le motho bogolo jang wa rre o iphitlhele o nna ko lapeng le mohumagadi wa gago mme ha o ngwe o na le selenyana ko o ka ikagela teng go bothoko tota gore o re le motho a rre o ithela o le mo lapeng
matsala a go kelemetse tsatsi e lengwe a go bolelela gore ke ta go kuba mo lapeng la me ha o ka tswelela ka mokgwanyana o ne o go dira seriti go thelele go a go nyenyehatsa motho wa mme o le hong o nna mo lapeng tsatsi e nngwe le ene motho wa rre wa gago yo o tang ka ene ha ngwe ha a rate wa kojwa ka gore ga ona setsa wa kojwa gote yo ga seo ke mmatanyo go bothoko go nna o sena setsa ha ngwe o rentisa o le kwa bobono o le ngwana a bobono bo ipitela o rentisa go ntse gote mosimane wa go ga se kwadela yo o rentiste ka go ga se koba mosimane wa go ga se koba yo rentise ka go ga dandane go ga teng go bothoko mme ha ngwe e le gore lona le shelenyana wa gore o ka ikagela mme ke a utlwa gore mapalamente ba bangwe ha ba bua ke tukare bothoko jo ga ba buitse gongwe bontsi ja rona re na le ditsha ha ngwe re na le ditsha ha ngwe re na le more than one gone mo go ka dira gore bothoko ja tele bo le sa buitse sente mme ke supe gone gore a re amogele motion yo batho ba ba mo waiting list ba kgone go neelwa ditsha in the next 3 years go batwe ditsela tsotlhe tse di ka kgonagalang gore madi a bonwe ditsha tse di neelwe batho ka gore bothata jo botona jo re na le jone gompieno ga gongwe a se bothata ja madi ke bothata hela ja gore di-land board ga di a capacitatiwa ga di a neelwa nonogo e lekaneng ya gore ba ka kgona gore ba kgone go abadisa go bata bo ba abja tsone ditsha tsone tseo ga gona di-surveyora ga gona di-fiscal plannera ga bana dikoloi tsatsi engwe koloi ya land board o gote ga ena betiri tsone dikgang tse ditshesanyane tsone tseo tsone tse di dirang gore ditsha di se ka tsa abiwa ka palo e ko godimo thata mme kere go botlhokwa thata mmapele speakera o hokoditse nako a re ko ga re tshwanetse re tšhaise ikete pele ka clarification seemo sone seo se dira gore yanong ditsha di se ka tsa abiwa ka bokete jone bo tshwanetse mme gape kana mogopolo o le wa gore ditsha di abiwe bogolo motho a nne le setsha hela le ga se sa servisiwa nna ke dumela gore mogopolo wa teng ga re ise re o hetogele ke sone se o bona mo metseng e mentsi ka target e le ya 100,000 ya puso e hitileng ba ne ba abelwa ditsha tse di sa servisiwa bo gore gore boturu ja teng ja go aba ditsha tsone jo ga se gore jo bo ko godimo thata e la ntlha ke bona batho kana-kana ya go kgona poiho ya go baya target mme mo dikganyeng tse dingwe ba kgona gore ba beye target hela ba bue gore in the next 2 years or until December re tabo re ipela target ya gore Botswana e bo le profitable le tse dingwe target home ba e dumalana ba re ebile e siana Clarification. ha re bua ka target ha ba e gana ke re seemo seo Clarification. mapele speaker o rile ke bue mo nako e hukuditsweng nko le nkutlwele bothoko ke utlwile bothoko go ha ka gore ke buisitswe dipuo tse e seng tsone ke utlwile bothoko thata ha ne ke le molamo wa me mo athuding ka bo ke re pelo ya me ke phatogile pele ka gore ha nna ke tisa kgang e ke reng batho ba mo waiting list ba kgone gore ba neelwe disa ke bolelwa dipuo raetso dikoloti le mohumagadi wa gago ba nkopanela ba bua kgae e tshwanang ba nkgana ba re disa tseo tse di bua ka tsa kgonagala Yeah, Honorable Lucas. A ke ba telira yalo le ga ne tsanang hela ke honorable members ke rile le babalellane nya Mr. Speaker wa itse go wa rumutso ska rumulana le wena o ska tima mollo ata di ka o mong nya gone wa itse go tota thata nke ka dirisa le ko lenyalo ne ke le teng ne ke ile ko kanya ke ba tota thata mme ke ha khametse ba kopanela kgang ya gore ba re batho ba ska ba hiwa ditsa ka tsela e ba buang ka yona go gate go ntshentse thata Honorable Lucas. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order. On a point of order, Mr. Speaker. Point of order. Honorable Lucas. Honorable Lucas. Unteze thata. Kana hali debate mo ntunye. You are all bona fide members of this house. Ha motho a ganetsana le wena, ha ganetsane le wena, o ganetsana le wena ile mo parliament. So that is what you need to stick to. So it will be out of order. It is out of order. Khurubue mahoko awa buan. Tswe tsamaela khakala lone I withdraw be retswelela. I withdraw, Mr. Speaker. I withdraw. Ke ne ke tswangwa gape ke gore ke tswa mo go bone tota ya no hotelele. Tsala tsa me ke ne motho yo mo na gela ha ke re winter mulutsi.
Honorable Mmolotsi. Yo na bua hela re wa mpona bile wa nkitse gore ha ke le ha ke batla go ba epela mahuti. O ha ntibile o bona ke tshwere kepu kgotsa peke ya go batla go digela bone mo lehuting. Nya. Honorable Mmolotsi, sengwe se le tshwantse la se itse ka nna ha le ba ga rona ke gore we wish you well. Re batla le succeed. Because ha le succeed gore ba tswana le bone ba ta kola maungo a success ya lona. Ya no ska re ha re ta ka megopolo ya go leka go neela ba tswana ditshwanelo tsa bone. Hang on, Honorable Lucas. Order 51.1 is very clear that you shall address your observations to the speaker. Ya no ke bona o le bagane le Honorable Mmolotsi o to ga sia ya no mo parlamenteng ka ha mo o le bagane le nna kwa. Kore ha gore ke le bagana le wena gore ke a sokama ya no ke nna ya. Mr. Speaker, I want to assure you and this House, gore rona ha re ntsha megopolo ka kwana, ha re ntshetse go thaisa ope, ha re ntshetse go trapa ope, re ntsha megopolo gore re leke go tokahatsa seemo sa Batswana through bone ba ba busang, ba ile gore ba netswe marapo a go busa. Yaanong ha ile sengwe go na le gore wa akanya gore ke tshwere peke ke apa lehuti, o tshwantse wa nkakanya ke tshwere peke ke le ka go aga borogo ja gore Batswana ka kwa ba te ba kole edisa. Wena o mpona ke tshwere peke e leng gore ke ya go epa lehuti re wele mo teng. Nya nna ke le ka peke ya o bona ke tshwere ke ya go aga borogo ja gore Batswana ba nne le disa ba ba ma waiting list ba ile gore gompieno ba estimate you to be around 680,000. Ke re Mmolotsi nna le wena ne re le mo parlamente yo ne go ntse go buiwa ha gore no re Batswana ba dire le lenaneo la go epa didiba. A ke tswa nako ya tene o dira jalo e le gore o epa mamena gore toto o kgona go nna minister. Nya a re batle gore le re buise jalo ha le re buise sente go ha re taga yana re tela ha go ta go bona gore matshelo a Batswana a tokagala le ska bala ra akanyetsa gore na le mogopolo wa bosawana wa gore le faile. No, re batla le succeed mme lona go lebega ile lona ba ile gore le tshaba go succeed. Nna ke itse le batho ba le sa shoteng ka di-number le na le go pharega di-number gongwe le gongwe hela le kgona go supa gore lo dira ditiro di le 500,000 in 4 years. Ya ntse tsieno ha re ditsa go lebega le mo mathata ya ga matsana. Point of order, Mr. Speaker. Bangwe ba lona gongwe le sa there is a point of order by Minister Muswane. Honorable Minister Muswane, what is your point of order? Yeah, Mr. Speaker. Ke a utlwa gore Honorable Lucas o e tshwere sentle. But ke bona ke to tswa mo tsileng ga na le tumelo ya gore the UDC government ya go gana go neela Batswana le go ikhomita. Ne ke batla gore e ba ka ngwa a itse gore the UDC government without his motion will deliver 100,000 of plots to Batswana. Ra go neela Batswana di plot. A se ka e ba ikete ga re gana motion wa gago. Ro gana ka tsela gore ga o ka re ga wa kwalwa sente. Although ana le kakanyo e leng gore tsamaelana le yone re le puso ke re gana tsamaiso ya motion ka bona go neela batho ditswana ditsha ke tiro ye re ipaketseng go heta the BCP opposition party ka go ntseng ka teng ka jalo ke batla gore e thamaladiwe Batswana ba go neela ditsha mo thulaganyong ya puso e ntšha ka yone tsamaiso e re na le yone. Thank you. Nya o ka bo mo correctile tswela ona Lucas ga ye tona ke gore parlamente nna ke dumela gore hantse le ta dumalana a ke re a se re vote ke dumela hantse re ta dumalana ne ke bua ka ba neng ba gana hela mme ba gana ka mabaka a ke sa tlhaloganyeng ba bangwe ke dumela gore ba le thopilweng ke batho ko mo Lepolole ba le thopilweng ke batho ko Lethakeng ba le thopilweng ke batho ko Kanye ba le thopilweng ke batho ko Tonota ba le thopilweng ke batho ko Botlokweng ke dumela gore lona e tare ga go votiwa ha le ta vota sente ka gore batho ba mo waiting list batho ba sokola ka batho ba sokola mo go kalo tumelo ya me ke gore le ta dumalana gore ba ba mo waiting list in the next 3 years bo ba neetswe ditse ha e le gore la ganang hela jalo. Point of order, Mr. Point of order, Father of the House. Honorable Lucas, there is a point of order by Father of the House. Nna ke tsaya gore Honorable Lucas is imputing improper motives mo mapalamenteng ka gore a re ba gana mme le gore kganya mapalamente kana ke gore re Lucas a re mo 3 years
and mapalamente ba re mo 3 years madi a go dira jalo ga ayo. And therefore, it's not possible to allocate over 600,000 plots. Gorumente over the next 3 years, gana over 100 billion. So ma parliament ga ba gane ba re tshengwa ke 3 years yo meile. Ga rena 100 billion. Bula gore o re batho ba neele ditsha. Bula. Yeah, that's overruled. Honorable Lucas. Mr. Speaker, se ba se dirang ke go jana ko hela. Go leka go jana ko hela. Me tota boammaru ke gore tota ma parlamente bontsi ja bone ba ke ba badileng ba di kgaolo tse di harologane go balwa le bo honorable Kidikilo ba se roe. Tota ha ba isi ba supi mahatha a bone ka kgai. Ba ta supa ka vote. Ba re ba utlileng ba gana hela go papametse. Ke honorable Mulutsi, ke honorable Atamelang. Ba re ba utule bone ba ganne. Tota ya no tumelo ya rona ke gore ba bangwe ba bone tara ha go tsena mo voting. Ba ta vote sen. Point of order, Mr. Speaker. Father of the House. No, Lucas, there's a point of order. Honorable Lucas, o mislead Batswana, ibile o mislead ntwe gare bangwe ba ganne a sa specify gore bangwe ba ganne gore ga ba ka go ka ke ga kgonahala le a re ka rata gore madi a bona le gore mongwe le mongwe yo mo waiting listing a ba neetswe di-plot mo 3 years o ska re batho ba gana o re ba re ga gona madi one ao ka gore wena yo re morago bota gore go ikupuya maitshwarelo gore batho ba akeditswe ga ke a nna wena who can turn around o re dumalane le gore in 3 years re tabo re abile 600 plots mme o itse re utlwe go taga bota gore ra gore nya ikope maitshwarelo le paletse golo mo ke boitimukanyo honorable Lucas. Me bone gona la gane gore le ganne gore go abelo bothe honorable ga re a ba re me ha ile ra le khone go abela bothe go ra gore ya no abela 50%, half ya bone bale la tswelela bole vote le gana le ganne lona ba le ganne ya no minna ke dumela gore ba honorable Ramogati wa Phalape ba ga mo go kana go Phalape na ke dumela gore kana speaker a re ska ka go le bathata na ke dumela gore gone go Phalape wa itse gore batho ba bataditse ba ba mo waiting listing bo ke gone ke di honorable Modisele na ngware wa khela ke honorable Modise ikete pele wena o itse mabaka a teng ga ke batle go tsena mo teng a gore ke eng ke sa tsene mo go wena ke batla gore parlamente e itse gore mapalamente ke mapalamente ba ke dumelang gore thopo ya batho ba bone ba etsa ka thwa Procedure, Mr. Speaker. batho ba bone ba sena ditsa ba le mo waiting Procedure, Mr. Koloti. ka jalo nna ke dumela gore Makuta procedure, Honorable Lucas. a gore Procedure, Honorable Dr. Koloti. Mr. Speaker, tota ntwe e tla bo e dule mo tseleng ka dikgang tse dintsi thata. Kgante le se bui se sengwe se buile gore ko Ngami ha se go gona le land servicing me ke na le information e tletseng ya gore go ntse land servicing ko Gumare go ntse land servicing ko Shakawe minimal land servicing. Se bui se kgante le se buile gore ga gona mainland body o a banditsa. Ha ke tsura tlokeng na le subland body a gamale tena le subland body a borona le subland body o tlo tle Lucas o tsweletse o bua tsa se dumalana o re beile sengwe pele le motion wa ga o bua he was all over ga ro lekile go amenda ga ra ro tsenya borogo Lucas o bo ganne bo ba kopana kwa gore ba ganane le gare tota o bonela gore Lucas go ha o mo mogopolo ana le one mmehela tle be re ntsa ntwe mo taolong ha ile gore re taolo o batla gore ba ka helong gore o batla gore mara dikgang ka teng. In conclusion, Mr. Speaker, in conclusion, Mr. Elucidation. Elucidation. Command there. Clarification, Omlu. In conclusion, Nako. In conclusion, Hapuso I to October 2024. It was a historic moment. But one of the Cholo entity. Yagore. Mopuso etsana di audita di rahala ka pharologanyo di audita di rahala ka pharologanyo le huma le ta hokotsega le thoko la ditiro le ta hokotsega corruption mismanagement and waste di ta hokotsega batho ba na le tumelo ya gore le ditshaba di bona gore ba kgone go ikagela ba kgone gore ba nne le malapa ba kgone go dira bo ba go disa bana mo malapeng a bona batho ne bana le tsholohelo neo mme ha le gana motion ha le ka gana motion yo la etsa ba ba ganneng la gana motion o le ma parliament go ra gore ya no gone phetogo yone ele yone revolution yone ele
the revolution has been betrayed. Revolution ya teng ga ke ya thola e berekela Batswana ha ile le gana hela bo le gana nya wa banyana le bo le On a point of order, Mr. Speaker. On a point of order. Order. Honourable members. Mr. Speaker. Order. Honourable Lucas. Ke batla o move. O bale accounts o bo move. O bale accounts o bo move. Tobetsa microphone. Sorry. Ite wa tsebe ke batho ba gana motion wa disa. O bale accounts. O bale accounts. Ke kopa gore ntwe Mr. Speaker ke ra gore ya no tere go kutse modumo go kopa gore ntwe ya mogele motion o bale ga yana that this honorable house requests government to commit to allocate residential plot to all persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. Thank you so much, Mr. Speaker. I so move. Order, honourable members. Honourable members, order. Honourable members. I put the question. Honourable members, the question is that this honourable house requests government to commit to allocate the residential plots to all persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this honourable house requests government to commit to allocate the residential plots to all persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. As ministers of that opinion say aye. On the contrary, say no. Division, Mr. Speaker. Division, Mr. Speaker. Division. Ring the bell for 2 minutes. Ring the bell for 2 minutes. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Order. Honourable members, Sergeant at Arms, lock the doors. Honourable members, remember, Honourable Ruben Wamikeza, member for 𝗤𝗎𝗡𝗦 West, has moved in accordance with Order 62.1A. And so we shall proceed in that manner. So the division will be carried in accordance with Order 63. Yeah, actually, activate the machine.
Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to commit to allocate the residential plots to all persons on waiting list for residential plots in the next 3 years to facilitate home ownership for a significant proportion of the people of Botswana. Topang, kati di malo. Topi. Okay. I'm deactivating. Kanti the motion is on it. It's affection, okay. Affection ain't where I support the Lucas. Honorable, interfere a recording. Check. Okay. Order. Honourable members. Here are the results of your voting. Le 40 montung. Le talemo ore mo machine equal 41 in parliament. The ayes 11, the noes 25, abstain 1, non-participation 3. So the noes have it, the motion is negated. Honourable members, I shall now call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move that this House do now adjourn. Order. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honourable members, the question is that this House do now adjourn. As ministers of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Have a nice weekend, honourable members. You have an invitation, hang on. You have an invitation, honourable members, for a workshop by the Ministry of Health on the National Health Insurance. At Sekitu Mila Masir. Kanain Pakel. Especially members of the executive. This is the General Assembly. Please be there. Let's call a parliament. Please, come Monday. Tuesday. On Tuesday, yes. On Tuesday. Yes. Thank you.